Thank you for your participation for the India-Japan Skill Connect Conference today. 本日はインド・日本スキルコネクト会議にご参加いただきまして誠にありがとうございます。To begin our event, may I request the Ambassador of India to Japan, His Excellency Mr. C.B. George, to give the opening remarks. はじめに駐日インド大使シビ・ジョージ閣下より開会挨拶をいただきます。Good morning, everybody. Your Excellency, Mr. Rajiv Chandrasekhar, Union Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, and Union Minister of State for Electronics and Information Technology, Government of India. His Excellency, Mr. Takai Shunsuke, State Minister for Foreign Affairs, Government of Japan. His Excellency, Mr. Shogo Azemoto, Parliamentary Vice Minister, Ministry of Health, Labor and Welfare, Government of Japan. His Excellency, Mr. Yasuhiro Takami, Parliamentary Vice Minister, Ministry of Justice, Government of Japan. Sri Sheetal Kulkarni, leader of the CII delegation from India, accompanying delegates, representatives of various Japanese ministries, sending and receiving organizations involved in skill development sector, members of Indian diaspora in Japan. Dear friends, ladies and gentlemen, it is truly my pleasure to welcome you all to Embassy of India for India-Japan Skill Connect Conference. I'm very happy to see an overwhelming response to this initiative today when we launch our India-Japan Skill Connect Skill Facilitation Cell at the Embassy. Much as I would have liked Honorable Union Minister of State, Sri Rajiv Chandrasekhar ji, to travel to Japan and attend our event physically, we are very much honored by his presence as he's joining virtually from India early morning in New Delhi. We look forward to your visit to Japan in near future to take forward the momentum built through today's event. I express my deep gratitude to the government of Japan as we are truly honored by the presence of His Excellency Mr. Takai Shunsuke, Minister of State for Foreign Affairs. His Excellency Mr. Shogo Azemoto, Parliamentary Vice Minister, Ministry of Health, Labor and Welfare. His Excellency Mr. Yasuhiro Takami, Parliamentary Vice Minister, Ministry of Justice. I thank Your Excellencies for joining us today. A very warm welcome to you to Embassy of India. Your esteemed presence here shows the importance you and Government of Japan attach to Skill Connect and cooperation in human resources between our two countries. I thank CII and my colleagues in the Embassy for their wholehearted efforts in making today's event a success. Excellencies, dear friends, our special strategic and global partnership between India and Japan is firmly based in our civilizational connect and on the principles of democracy, freedom, and rule-based international order. It has scaled new heights with each passing day to reflect strengthening of our bilateral and plurilateral engagements across all sectors. Japan is a natural partner in the growth and development of India and a strategic partner in implementation of India's Act East policy and centerpiece of our vision for realizing a free and open and inclusive rule-based Indo-Pacific. We are also cooperating with a constructive agenda under the Quad framework. Our engagement this year is of special significance as we hold respective presidencies of G7 and G20. Our high-level engagements have kept a good pace with our leaders meeting twice in 2023, with Honorable Prime Minister of Japan, His Excellency Mr. Fumio Kishida, visiting India in March, and Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, visiting Hiroshima to attend the G7 meeting in May. Foreign Minister, His Excellency Mr. Hayashi, was recently in India for the 15th India-Japan Foreign Ministers Strategic Dialogue. We look forward to the visit of Honorable Prime Minister of Japan to New Delhi next month for the G20 summit. One of the important area of
covered in each of the high-level discussions is cooperation in skill development and human resources, the need to fully realize the potential that this sector offers to us. Excellencies, ladies and gentlemen, India, with one-sixth of the world's population, has a huge demographic dividend. Over 65% of its population in the youth segment, with a median age of 29. This demographic dividend is a key drive of India's rapid economic growth and development. It is estimated that over 24% of the incremental global workforce over the next decade will come from India, and skill development has emerged as an important priority for India. As you are aware, today, millions of Indians are contributing to innovation, research, economic growth, and development globally, with an ever growing number of Indians at the top management level of leading public and private sector institutions, including in leading multinational companies and industries. Let me quote from the remarks of Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, who said at the recently held event focused on India and the USA, skilling for future event in Washington, D.C. Honorable Prime Minister said, and I quote, ensuring a better future for our present and future generations is our collective responsibility. Education, skills, and innovation are essential for this bright future. In this direction, we have made several in India. We have integrated education and skilling in the national education policy. We have established nearly 10,000 Atal tinkering labs in India, where children are provided with various facilities for exploring different types of innovations. We have initiated the Startup India mission to encourage young entrepreneurs. Our goal is to make this decade a tech decade or decade, unquote. Excellencies, dear friends, India and Japan are actively working to synergize the complementarities between India and Japan in the area of skill development and human resources. I am happy to share that out of around 45,000 Indian diaspora living in Japan, 12,000 are high-skilled professionals, especially in the field of IT, a quarter of the total of Indian population in Japan. Over the years, we have been able to put in place various frameworks and mechanisms for expanding our cooperation in this crucial sector, including MOU. As we are seeing these arrangements yielding good results, with a steady increase in the number of Indian high-skilled and skilled human resources joining Japan. In the last 8 months of my stay in Japan, I visited over 24 prefectures and met the leadership in these prefectures, including honorable governors and business leaders. In each of these prefectures, I was told about the requirement of more human resources and that each of these prefectures are looking for more Indian skilled workforce. There is a growing appreciation of the quality service that Indian skilled workforce could bring for Japan's continuous economic growth and prosperity. In each of these prefectures, I have also been able to meet a few Indian workers who are adapting well to the Japanese way of life. But we have a long way to go. We are aware of the presence of Indian workforce all across the globe, including in the US, Europe, Australia, and the Gulf. I have personally experienced it during my diplomatic assignments in the Middle East, in Europe, and in the United States. I am confident that in Japan too, in coming months and years, we will be able to have a significant increase in the number of skilled human resources. It is said that nothing can stop an idea whose time has come. The time for cooperation between Japan and India in the human resources sector has come. There is demand, there is supply, there is convergence. Our political leadership, our business leadership, and our people of both countries want this cooperation to flourish. Nothing can stop this idea whose time has come. What we need to do is to maintain this momentum and facilitate this movement. The purpose of launching the India-Japan Skill Connect mechanism today
is to maintain this momentum and generate more awareness on both sides. The embassy will be organizing several events in Tokyo and in various prefectures across Japan to generate awareness and to facilitate the exchanges. It is also time that we look seriously at entering into a comprehensive migration and mobility partnership agreement, as India has done with several other countries, because it will enable demands for skills and talents to be synchronized with their availability. Similar agreements have been recently concluded by India with Germany, France, Portugal, UK, and Denmark, amongst others. It will help us to cooperatively expand our economic opportunities and meet the requirements of the global knowledge economy. Let me also be clear that as a country that seeks to utilize the global workforce to the fullest advantage, India is a strong source of legal migration and mobility. We look forward to a fair, legal, and equal opportunity to demonstrate the contributions of Indian skills and talents all across the globe and in Japan. I welcome once again all the esteemed ministers who have found time to join us today, dignitaries and panelists, and look forward to a stimulating exchange of ideas and perspective to mark today's event as an important milestone in the landscape of India-Japan bilateral relationship. Thank you and good morning. Thank you, sir, for your remarks and context setting. 続きまして、外務副大臣、武井俊介様より特別挨拶をいただきます。Next, may I request Honorable Minister of State for Foreign Affairs, Government of Japan, Mr. Shunsuke Takei, to make special address. 皆様おはようございます。ナマステ。チャンドラセガール技能開発担当閣外大臣、またジョージ大使、そしてご列席の皆様、本日は誠におめでとうございます。His Excellency Mr. Chandrasekhar, Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, His Excellency Ambassador George, ladies and gentlemen, good morning. Congratulations to you all. 本日はジャパン・インディア・スキルコネクトカンファレンスにご招待いただきまして、誠にありがとうございます。外務省代表してご挨拶させていただきます。こういった機会をいただきましたこと、大変嬉しく思っております。I thank you for your invitation to Japan-India Skills Connect Conference today. I'm very pleased to be here today to say a few words on behalf of the Ministry of Foreign Affairs. チャンドラセガール閣外大臣におかれましては、こうしてお忙しいところ、オンラインでご参加をいただきまして、ありがとうございます。そしてまた CII 代表団の皆様の本日を心から歓迎を申し上げたいと思います。I thank His Excellency State Minister Chandrasekhar for joining us online despite his busy schedule, and I sincerely welcome the CII delegation to Japan. 我が国とですね、インドは昨年国交樹立70周年の節目を迎えまして、政治や経済、文化とあらゆる分野で交流を深めてまいりました。特に本年は G7、G20 それぞれの議長国として国際条理におきましても緊密に連携をいたしておりまして、岸田総理とモディ首相の下で日印特別戦略的グローバルパートナーシップはですね、ますます強化をされているところであります。私もですね、本年6月に G20 開発大臣会合で恩国のバラナシを訪問をいたしました。Last year, Japan and India celebrated the 70th anniversary of the establishment of the diplomatic relations. We have deepened our exchanges in every field, including politics, economy, and culture. This year, as Japan being G7 presidency and India being G20 presidency, the two countries have been working hand in hand in the international arena. The Japan-India Special Strategic and Global Partnership has strengthened even more under the leadership of Prime Minister Kishida and Prime Minister Modi. I myself visited Varanasi last June, to attend the G20 Development Ministers meeting. 本日の良好なこの二国間関係は、政治、経済、人的交流の三本柱によって支えられております。
一つ目の政治面では、首脳間の年次相互訪問や、日印2+2など、ハイレベルの要人往来が活発であります。二つ目の経済面でも、昨年3月の岸田総理の訪印時に首脳間で合意をいたしました。今後5年間で日本からインドに対し、官民で5兆円の投融資を行っていくというのを目標のもと、両国で着実に協力を進めております。Today's positive bilateral relationship is built on three pillars: politics, economy, and people-to-people exchanges. On political connection, countless high-level visits have been taking place, such as annual visits by leaders and 2+2 foreign and defense ministerial meetings. On the second aspect, economy, leaders jointly set the target of 5 trillion yen investment from Japan to India in the next 5 years. This was during Prime Minister Kishida's visit to India in March last year. Since then, the two countries have steadily building efforts under this target. これに対しまして、3つ目のこの人材交流の面でありますが、政治、経済面に比べますと、まだまだ協力の余地が残されており、言い換えれば最も伸びしろがある分野だと考えております。Compared to political and economic cooperation, the third aspect of people-to-people exchange has still a large room for improvement and cooperation. In other words, it has the biggest potential. 我が国は少子高齢化の進展で人手不足大変深刻化しておるわけでございますが、これに対応するべく特定技能制度を創設をいたしました。モディ首相からもインドを世界のこの熟練技能の中心地とするべく呼びかけているというふうに伺っているところでございまして、特定技能制度の活用は両国にとってまさにウィンウィンになるものだと考えております。Japan has established a specified skilled worker system to respond to the workforce shortage brought by declining birth rate and aging population. Prime Minister Modi has made calls to make India the skill capital of the world. 今回のですね、このジャパン・インディア・スキル・コネクト・カンファレンスは、人材に関する日本の需要とインドの供給のマッチングを目的とした非常に有意義な会議であり、本日の議論を通じまして、特定技能制度を活用したインド人材の我が国におけるさらなる活躍により、日印間の経済関係、ひいては人的交流がさらに強化されることを期待しているものであります。In light of this, the utilization of specified skilled worker system brings a win-win situation to both Japan and India. Japan-India Skill Connect Conference aims at matching the demand for talent from India, talent in Japan, and supply from India. I hope that today's discussion will promote more Indian workers achieving success in Japan and lead to more powerful economic and people-to-people ties between the two countries. 最後になりますが、日印関係のさらなる発展と、お越しの皆様、それぞれのですね、ますます交流が深まり、今日の会合が有意義になりますことをご記念申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。Let me conclude by praying for further success of Japan-India relations. ありがとうございました。Thank you so much. 武井外務副大臣、ありがとうございました。続きまして、厚生労働大臣政務官、安倍元翔吾様より特別ご挨拶いただきます。May I request Honorable Parliamentary Vice Minister, Ministry of Health, Labor and Welfare, Government of Japan, Mr. Shogo Ademoto to make special address. ナマステ。厚生労働大臣政務官の安本翔吾です。本日はチャンドラセガール技能開発、企業促進、電子 IT 閣外大臣、また常時大使、武井外務副大臣、高見法務大臣政務官をはじめ、多数の民間企業、技能実習制度の管理団体、送り出し機関などの関係者の皆様のご臨席のもと、駐日インド大使館およびインド工業連盟が主催され、インド、日本スキルコネクト会議が盛大に開催されますことを心よりお祝い申し上げます。次はこれですね。どうぞ。はい。また、インド政府の関係者の皆様、
我が国の民間企業、技能実習制度の管理団体、送り出し機関などの関係者の皆様には、日頃から技能実習制度や特定技能制度の適正な運用のためにご理解とご協力をいただいておりますことを、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。さて、先月、インドにおきまして、G20 労働雇用大臣会合が開催され、日本からは加藤厚生労働大臣が参加しました。加えて、加藤厚生労働大臣は、ヤータブ労働大臣とのバイ会談を行い、人づくりの重要性について、改めて認識が深められたものと、承知しております。そして、日本会議では、スキルや技能実習制度及び特定技能制度による人材移動に関して、有識者の皆様が意見交換を行うことを通じ、日本、インド両国が有する人づくりのポテンシャルの大きさに理解を深め、両国間の人材交流が促進されることを目指すものと伺っております。我が国の技能実習制度は、1993年、国際貢献のため、外国人の方を一定受け入れ、帰国後、母国で生産活動に従事して活躍いただけるために、OJT を通じた技能を移転する制度として創設をされました。また、2017年には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律を策定し、技能実習計画の認定や管理団体の許可制度とともに、外国人技能実習機構を設けるなどの制度化を徹底しております。技能実習生をはじめ、インドからの人材を受けることによって、我が国がインドの人づくりに貢献していることを大変喜ばしく思っております。この実習制度及び特定技能制度については、昨年12月から有識者による会議において見直しの議論が進められており、人材育成に加え、人材確保を目的とした新たな制度を創設する方向で検討が進んでおります。最終報告は本年秋頃を予定されておりますが、技能実習の人権保護が図られるとともに、希望する方が特定技能への円滑に移行し、我が国で安心して長く活躍できる仕組みとなるよう、政府として引き続き議論を進めてまいります。我が国政府とインド政府、駐日インド大使館をはじめとして、幅広い関係の皆様が、これからも密に連携することで、日本、インド、両国間の人材交流が一層促進され、双方の優秀な人材が活躍できる場が拡大することを期待しております。最後になりますが、日本とインドにおける交流が今後ますます活発になり、人材の結びつきを通じて両国の友好関係がこれまで以上に強化されますことを記念し、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。立本政務官、貴重なご挨拶をありがとうございました。続きまして、法務大臣政務官、高見康弘様より特別挨拶をいただきます。Next, may I request Honorable Parliamentary Vice Minister, Ministry of Justice, Government of Japan, Mr. Yasuhiro Takami to make special address. Good morning, everyone. 本日は
オンラインで参加をされておりますラジーブ・チャンドラセカール開発大臣、ジョージ駐日インド大使ご臨席のもと、日印スキルコネクトイベントが各も盛大に開催されますことを心から喜び申し上げます。I'd like to take this moment to extend my heartfelt congratulations as I witnessed the occurrence of India-Japan Skill Connect event conducted in such a magnificent manner in the presence of Minister Rajiv, who is attending online, as well as His Excellency Ambassador George. また、本イベントにご招待をいただき、スピーチの機会を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。Also, I would like to, from the bottom of my heart, thank this opportunity to deliver my remarks. 法務省では、自由で開かれたインド太平洋、FOIP の実現に寄与するため、法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的価値を世界に発信し、国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。In order to contribute to the realization of free and open Indo-Pacific, so-called FOIP, the Ministry of Justice is now engaging in judicial diplomacy in order to embed in the international community universal values such as rule of law and respect of basic human rights. インド太平洋地域の平和と安定において、特別戦略的グローバルパートナーである帰国との協力は極めて重要であると考えております。I believe that in establishing peace and stability in Indo-Pacific region, the partnership with India, which is a special strategic global partner for us, is extremely important. 昨年末時点において、我が国に在留する帰国民の数は43,886人であり、そのうち高度専門職の在留資格を有する方が1,044人、技能実習の在留資格を有する方が434人、特定技能の在留資格を有する方が120人となっております。As of the end of last year in Japan, we had 43,886 Indian citizens. Out of them, 1,044 are staying in Japan with highly skilled professionals visa, and 434 Indian citizens stay in Japan with technical internship visa, and 120 Indian citizens are living in Japan for the specified skills that they hold. 今後、ますます高度専門職などの帰国の優秀な人材が日本で活躍いただければ大変喜ばしく、積極的に受け入れていきたいと考えておりますので、帰国においても引き続きのご協力をいただければ幸いです。It is my tremendous pleasure if India's excellent talents, such as highly skilled professionals, play even more active roles in Japan. And in this context, we would like to proactively welcome Indian talents here in Japan. And at this juncture, I would like to ask for further cooperation from India. また、帰国と我が国は技能実習制度及び特定技能制度について協力覚書 MOC を締結しており、技術等の移転や人材育成のための人的交流における大切なパートナーであると考えております。Also, India and Japan have signed MOC in the area of technical intern training program and specified skilled worker system. And we believe India is an important partner for us in the area of transfer of skills and people-to-people exchange for the purpose of developing human resources. 引き続き一層の協力関係を構築していきたいと考えております。We'd like to establish further cooperation. 最後になりますが、インドと我が国の今後の固い友情とますますの繁栄を記念いたしまして、私のご挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。Finally, I'd like to conclude my remarks by wishing for the solid relation between the two countries and mutual prosperity. And thank you very much for. Thank you very much. 高見政務官、ありがとうございました。
May I now invite Honorable Minister of State for Skill Development, Entrepreneurship, and Electronics and Information Technology, Government of Japan, Mr. Rajiv Chandrasekhar, to make the keynote address. ここでインド技能開発企業推進局電子情報技術省閣外大臣ラジープ・チャンドラセーカル閣下より基調講演をいただきます。オンラインでのご登壇となりますので、スクリーンをご覧くださいませ。C.P. George, Ambassador of India to Japan, members of the CII delegation, industry representatives who are attending this very important program, greetings from New Delhi, good morning and namaste, konnichiwa. First of all, let me convey my deepest apologies for not being able to visit in person, but as some of you who are in the government would appreciate, there are these last minute pulls on our schedule that require me to be here in New Delhi today, and so my deepest apologies. But I can assure you that I consider this program today very important, a significant event in our calendar in the Government of India, and I hope to visit Japan very soon as a follow-up to this conversation that we are having today. The context has been set by our ambassador, and His Excellencies have laid out the framework of the cooperation between India and Japan so far in this very important area of talent and human resources. I would certainly like to share my perspective and our government's views on how we see this moving forward, going forward, and why we see this as a very important element of the Indo-Japanese strategic partnership. I think we can all agree today in this, those of us who are in this conference, those of us who are having this conversation, that the world is today going through very interesting times. And I use the word interesting as a metaphor for deep-rooted change, structural, global, economic. The world economy is undergoing a very deep, decisive change with the tailwinds of digitization and technology. Supply chains are transforming around the world. Trusted partnerships are coming to the fore. There is a lot more premium on relationships and trust between countries and people. Trends that are accompanying these changes are increased digitalization, technology, emerging new technologies, the disruption that these technologies are bringing in their wake, whether it is artificial intelligence, whether it is the future of the internet, semiconductors, electronics, and certainly in an unprecedented way, skilling and talent are playing a bigger and bigger role, and a more significant role in how countries succeed, economies prosper, and indeed, in a lot of ways, talent and skills are even more important in today's world than any time before in the history of modern mankind. The Indo-Japanese partnership is clearly emerging as one of the defining partnerships that can and must shape the future of not just our region and our people, but of the whole world. This partnership is already spanning security, trade, economics, finance, and is now moving into areas like technology with the recent agreement between India and Japan in semiconductors and high tech, and also in its wake, discussions and conversations and relationships and partnerships about talent and human resources. Prime Minister Narendra Modi ji, our Prime Minister, has a clear strategic vision about the importance of talent
in shaping the future of our country, and indeed shaping and helping shape the future of our region, future of our world, and future of our partners. Honorable Prime Minister, His Excellency Prime Minister Kishida-san, whom I had the great honor and privilege of receiving in New Delhi when he visited recently, shares the same vision in terms of increased partnership and cooperation, not just in the traditional areas of security, trade, commerce, and economics, but also about technology and talent, which are certainly going to shape the future of our world and of our region. For India, talent skilling, our Prime Minister has made a deep priority from 2015, about 8 years ago, when he started a real focus on creating the capabilities and capacities of skilling, reskilling, and upskilling our young Indians to make them more prepared, make them more ready, in a sense, future ready for the coming opportunities and challenges that our economy will face, that the global economy will throw up. We have an extensive network today of skill centers, skill programs, and in recent years, our higher education network and our education network have been integrated into a skilling network, and therefore universities and colleges all around the country, of which we have an extensive network, today have also become vocational training and skill delivery centers. It is in this backdrop that I would like to certainly comment on the Indo-Japanese collaboration for skilling so far. As the Honorable Ministers, the Excellencies have spoken about the TITP and the SSW, the memorandums of cooperation on the technical intern training program and the specified skill worker program that were inked between India and Japan in 2017 and 2021 respectively, are of utmost strategic importance and are in a sense the cornerstone of today's conversation of how to expand this relationship and how to take it forward. A large number of young Indians have made it to Japan and have worked with as partners in the Japanese industries under these two programs. And I certainly think that there is more room for growth, and I thank the Japanese government for opening up 9 more sectors under the SSW2 program. And while we are talking about sectors, I would certainly think that there is more opportunities in the SSW1 as well, which can facilitate more mobility of skilled workforce to cater to the large growing requirements of skilled talent within the Japanese industry and the Japanese economy. I would like to certainly reiterate in this conference, and I thank Ambassador C.B. George for his energy, his commitment, and his enthusiasm in initiating this Indo-Japanese Skill Connect and institutionalizing this within the Indian Embassy in Japan. I would certainly like to commit today in this meeting, in this conference, that the government of India is very deeply committed to building this aspect of the Indo-Japanese strategic partnership. This partnership about talent, mobility of human resources, and trust between two peoples of India and Japan, especially the younger generation of Indians and Japanese, to work together and in shaping the future of technology, the future of our respective and global economies. Our government is committed to working with Japanese industry and creating dedicated skill training hubs and skill training centers within our overall network that is specifically aimed at delivering the capabilities and capacities that Japanese industry requires. We will go the extra mile in creating capabilities and capacities within these institutions, including but not limited to language skills and all of the other job roles and skills that Japanese industry requires. In a sense, Japanese industry can look at the Indian skilling system, the Indian skilling network, and Indian talent as something that will be future ready, industry ready, and deployable without having to go through any additional certification or additional training in Japan. We are prepared to create that type of framework and that type of capability and capacity carved out within our skilling network
to be able to be dependable, trustworthy partners with Japan's own goals for their economy and their industrial activity for Japanese employers. This certainly is an important and very critical area for us in the government of India. And I think we can all agree that this aspect of the Indian-Japanese partnership is an important win-win for both India, the Indian talent, Indian young Indians, and indeed the Japanese employers that seek talent from around the world to continue their leadership and competitiveness in the global economy that consume their products and services. To my end and to my colleagues in our ministry and in the government of India, and including, I speak on behalf of our ambassador, and I also address this to the CII delegation that is present there, that I request you to make these discussions meaningful and that we can work out specific milestones and goals that we can work towards in the coming months and years, so that this potential of a great deep relationship between India and Japan around talent and human resources can be actualized and realized and made an absolute catalyst for growing our partnership and growing our footprint in the global economy even stronger and even further. I will end here. I'm very grateful for having been invited to speak here today. I'm very grateful to the three honorable ministers, Excellency Shinjuko Takai-san, Excellency Shogo Ajimoto-san, and Excellency Yasuhiro Takemi-san for gracing this meeting with your presence and for certainly being the beacons and guiding lights for this partnership between India and Japan. Again, thank you all. Arigatou gozaimasu. And I remain available and committed to any follow-up that emerges after this meeting. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your keynote address. To conclude this inaugural session, I would like to request Mr. Sheetal M. Kulkarni, leader of the CII delegation and Vice President, Blue Star International India, to make closing remarks. 開会セッションの終わりとしまして、インド工業連盟代表団リーダー、ブルースターインターナショナル副社長、シータル M. クルカラニ様より閉会ご挨拶をいただきます。Good morning, everyone. I would like to thank all the dignitaries for sharing their insights. So, Honorable Minister Rajiv Chandrasekhar, Honorable Ambassador C.B. George, Excellency Takei Shinsuke, Excellency Shogo Azemoto, Excellency Yasuhiro Takami. So thank you very much on sharing your thoughts on how the skill development between India and Japan can be done. With the Government of India's thrust on skill development initiatives such as Skill India Mission and robust skill development ecosystem aligned with future of work, India is rapidly emerging as a creditable source of skilled workforce for the entire world. With 10 to 12 million young joining the working age annually, India's demographic dividend presents it with an advantageous position to transfer skilling pipeline and skill our youth who can seek workforce opportunities globally, making India the talent powerhouse to the entire world. Japan, world's third largest economy, is known for its technologically advanced industries such as automotive, electronics, and robotics. We have a lot to learn from Japan. The Technical Intern Training Program and Specified Skilled Worker Program will help in building the technical capability and skills of Indian youth. In the years to come, this capacity building will be of a great value to Indian industry, especially for those with Japanese connect. Incidentally, my company, Blue Star, is setting up a innovation center in Japan to make sure that India and Japan cooperate
for skill development and innovation in the field of HVAC, heating and ventilation. In conclusion, I would like to congratulate the ambassador for launching India-Japan Skills Connect and promoting even stronger ties between our nations. Thank you. Thank you, sir, for your remarks. Now, we will have 10 minutes tea break. Tea and coffee will be available at the foyer just outside of this venue. Please have a cup of tea and coffee and come back to your seat by 11 a.m. ここで10分間の休憩とさせていただきます。この会場を出てすぐのホイヤーでコーヒーと紅茶をご用意しておりますので、お召し上がりの上、11時までにお席にお戻りくださいませ。
change this line. So I'll put it Sound check 1 2. Okay. Turn off.
Check 1, 2, 2. Sound check. Sound check 1. Sound check. Check.
そろそろ次のセッションを始めます。席におかけくださいませ。Now we will start a session titled Japan-India Skill Connect, Fostering Bilateral Collaboration. May I invite the moderator and all the panelists to come onto the stage. それでは、日印スキルコネクト二国間協力の強化と題したセッションを開始いたします。モデレーターとパネリストの皆様は壇上へお越しくださいませ。May I invite the moderator? May I invite Mr. Saugata Roy Chowdhury, Executive Director, Confederation of Indian Industry, Mr. Karuma R. Bampo, Secretary, Department of Commerce, Industry and Industries, Government of Sikkim, Mr. Shigeo Matsutomi, Senior Vice President, Japan International Trainee and Skilled Worker Corporation Organization, Mr. Sota Koide, Deputy Director, South Asia Division 1, South Asia Department, Japan International Cooperation Agency, Ms. Abhishara Gaul, Chief Operating Officer, Electronic Sector, Skills Council of India. Please come on to the stage. In this session, I would like to request Mr. Saugata Roy Chowdhury, Executive Director, Confederation of Indian Industry, to chair this session. このセッションでは、インド工業連盟エグゼクティブダイレクター、総型ロイ・チョードリー様に進行をお願いいたします。Very good morning, and on behalf of the Indian Embassy and the Confederation of Indian Industry, a warm welcome to all the delegates. Welcome panelists and ladies and gentlemen. So the conference is under the ambit of the B20. We have 7 task forces under B20. One task force being the future of work, skilling and mobility, which looks at addressing the impact of the technology changes which is going across the world and which will happen. How do we map the job roles which are emerging? How do we skill the talent pool to meet that requirement? And of course, that throws up great possibility. There's countries with aging population. There's countries where the impact of technology will be much harsher and they will require talent. Japan, of course, being one such country where we need to work with this there needs to be collaboration between Japan and India to ensure that they have the talent for economic growth. And it's a pleasure to have the Indian delegation visit South Korea and then here in Japan from Confederation of Indian Industry to understand how from our country we can help South Korea and Japan in this endeavor. To introduce the honorable distinguished speakers, Mr. Karim Bonpo, 2010 civil service officer from India. He is an MBA from IIM Ahmedabad, and he's held a number of positions both in private sector and in government, last being the district collector of North Division. Welcome, sir. Mr. Shigeo Matsutomi, Senior Vice President, Japan International Trainee and Skilled Worker Cooperation Organization, Government of Japan. JITCO has been working and contributing towards the development of the International Economic Society and has promoted the acceptance of foreign human resources such as technical intern trainees and specified skilled workforce in Japan. Welcome, sir. We have Mr. Sota Koide, Deputy Director, South Asia Department, Japan International Cooperation Agency. JICA has delivered the bulk of official development assistance for the government of Japan and has chartered assisting
economic and social growth in developing countries, and the promotion of international cooperation. Welcome, Mr. Kaida. India and Japan have been working very strongly over the last couple of decades, and the focus has and the engagement has deepened further in the last couple of years. There's been, like honorable ministers mentioned and honorable His Excellency the Ambassador also mentioned, that there has been a focus on talent. And in India, we from Confederation of Indian Industry, we have been working extensively to develop and facilitate, act as the bridge between the youngsters and between industry, not only in India, but internationally also. We started with the Japan experience 2017, 16, 17, where on a small basis, we trained people to find opportunity in the electronic manufacturing sector. And that helped share our knowledge with the other sending organizations, some of who are here as part of the delegation. Through this conference, what we need to do is understand the experiences, what is there on ground, and how we can really evolve and accelerate this partnership. And the delegation here is here to understand what is the requirement in Japan from industry, from the government, and how this can be facilitated by both CII and such individual organizations we have. The endeavor will be to understand from the distinguished panelists their experience and sharing so that we can really take it forward at a great speed. Thank you so much. May I request Mr. Bonpo to give the special address? Good morning, ladies and gentlemen. His Excellency, the Ambassador of India, as well as other dignitaries, I would like to present my special address. I bring warm greetings from the 1.42 billion people of India. It gives me great pleasure to speak on behalf of my country on this very important forum. I also speak on behalf of the CIA delegation, which is on a visit to Japan and South Korea. I also, on behalf of the government of Sikkim, which is a very small state on the northeast part of India, I also like to bring warm greetings from the people of Sikkim. As you know, India is a very young population with a median age of about 28. We are also a growing economy and probably among the fastest growing economies of the world. Japan, as you know, has been one of the largest investors in India. And if you look at the FDI inflows, we have had about 38.7 billion FDI inflows between April 2000 to March 2023. There are also a large number of Japanese companies currently operating in India. In this context, I would like to say that India-Japan labor mobility and relations is a very important sector. It is driven by economic growth, shared cultural values, and increased bilateral ties between the two nations. Both India and Japan are the major economies in the Asian region, and their cooperation in the field of labor has become very vital for the overall growth and development of both the countries. The economic cooperation between India and Japan has led to increased demand for skilled labor in various sectors. Japan, as you know, is known for its advanced technology, and and also an aging population, and has sought to fill the labor gaps by attracting skilled professionals from countries like India. This has created opportunities for Indian workers, especially in areas such as IT, engineering, healthcare, and manufacturing. Sikkim and the entire Northeast India has very high
labor potential, specifically in sectors like health and wellness and hospitality. The governments of Sikkim, as well as the entire Northeast, are now working how to facilitate private sectors in skill development and placing this labor workforce overseas as well as in India so that they are provided with better incomes and job opportunities. We believe that individual state governments of India and the private sector needs to work together to realize the vast potential of Indo-Japan relation. The state government of Sikkim is now looking at revamping the entire skill development sector and making the people ready for new and emerging job opportunities. There are plans of introducing Japanese and other foreign languages in colleges and schools so that we produce a workforce which is global in its orientation. We believe that the young students from various college and skilling centers should view the entire world as a workplace and should now gather skills to compete in this vast ocean of talent. On a personal note, the visit to Japan has been an eye-opening journey, especially with the scope and opportunities that it offers to the youth of India. As the delegates present here, they represent the best talent houses of India, and they're looking at working on this momentum. I am definitely sure that the entrepreneurial skills will unlock the huge potential offered by this Indo-Japan relations. Each one is eager to work with the companies in Japan and sending the vast talent workforce of India for furthering the economic growth of Japan and India. I'm extremely hopeful that in the coming years, we'll see an increased participation of Indian people who will be coming to Japan and contributing for the economic development. Likewise, the youths of India as well as Sikkim are hopeful that these new improved job opportunities will give them the opportunity of improving their livelihoods and skills. We are also looking at learning a lot from the Japanese workforce, their technology, so that this can help in turn in development of the industries back home in the state. Thank you. Thank you very much, Mr. Bonpo. Before I request the next speaker, may I also, my apologies, Abhilasha, introduce Dr. Abhilasha Gaur. She is the COO, Chief Operating Officer, and officiating CEO of the Electronic Sector Skill Councils. We have in India a number of SSCs, what we call, and one of the key ones being the Electronic Sector Skill Council. She brings on board tremendous experience in this field, linking industry and enabling the skills talent in that sector. May I request Mr. Shigeo Matsutomi to kindly share his thoughts. すみません、パネリストということだったんで、事前のスピーチは準備してないんですけれども、今気がついたことをいくつか述べさせていただきます。同時通訳があるということなんで、ゆっくり日本語で話したいと思います。今回CII の代表団の方が日本と韓国に行かれるということなんで、それも念頭に置いて少し話をしたいと思います。まず技能実習と特定技能の最近の動きについてお話しします。何が読み取れるかという点です。昨年3月に入国制限が緩和されて、どーっと技能実習とか特定技能の労働者が入ってきて、総数ではコロナの前にほぼ回復したということが言えると思います。他方でですね、今年に入って最初の6ヶ月間を見ると、スピードはやや落ちています。中国、ベトナム、フィリピン、インドネシアといった主要な送り出し国が軒並み昨年と比べてペースが減少して、南アジアとかモンゴル、中央アジア、
そういった国の伸び率が非常に高くなっているということでございます。一言で言うと、送り出し国の多角化が進んでいるということが言えると思います。実はこれは日本だけの現象ではありません。世界全体の動きと呼応していると思います。コロナで人の動き、世界の人流が変わりました。特にアメリカとか豪州とか移民で形成されている国、毎年特定数の移民を受け入れて人口規模を確保してきた国にとって、コロナで3年間人が止まったということは大きなインパクトがありました。したがってですね、人手不足は今日本だけの問題ではなくて、先進国、特にそういった移民国を中心とした深刻な問題になっているという認識が必要だと思います。こういうことで、労働者の受け入れのニーズが世界的に高まった。その中で人口ボーナスが特に大きいインドに注目が集まるというのは、これは必然ではなかろうかと思っています。さらにコロナに加えて、ロシアのウクライナ侵攻という地政学的な変化、もしくは米中の先端技術面における対立、覇権争い、こういったことも人の流れに大きな影響を与えつつあります。なんとなれば、サプライチェーンとか投資の流れが変わると、人の動きも当然変わってくるからであります。また、人の動きが活発化することによって起きたことは、今や海外の労働者からの母国への送金額、総額は世界的に見ると、世界の FDI の総額や ODA の総額を超えているという報告すらあるということで、労働力の移動というものは経済発展を考える上で非常に重要になってきたということだと思います。そして送り出し国側自身も実は送り出し先について多角化が進んでいるということで、送り出し国、受け入れ国双方の多角化、もしくはが同時並行しているということでございます。そういった中で先ほど厚労省の政務官から説明があったように、日本は人材育成と労働力確保の双方を目的とする新しい制度を導入しようとしているというのが今の歴史的局面ということが言えると思います。これが全体の見方ですけれども、さらにビジネスの話で見ると、韓国と日本ということで一番違うのはね、日本の場合は技能実習においては基本的にビジネスモデルとして B2B、ビジネスベースで行います。韓国は受け入れは政府ということで G2G のモデルになっていて、根本的にシステムが違うということを念頭に置いていただきたいと思います。したがって日本の場合ですね、受け入れ企業なり管理組合が外国人労働者を納得して最終的には彼らが選択するというのが重要なポイントになってくるということであって、日本の場合は国別のクォータも存在しないということであります。さらに日本のビジネス慣行として組合は受け入れ企業に外国人労働者を紹介するにあたって重大な責任を負いますから、できれば外国人労働者と採用前に事前に対面で面接して、その外国人労働者の人となりとか技能の水準を見極めてから契約関係に入りたいというのが理想的だと彼らは考えています。しかしながらコロナであったりですね、そういうことがままならない時期がありました。この対面面接にこだわると、インドのように飛行機で11時間かかるところはやや不利ですけれども、このコロナの間にこの対面面接の要件というのが崩れたというのが、実は
インドにとってある意味チャンスになってきたのかなという気がしています。遠隔国の不利性は改善していると思います。ただ問題があるのは、一番最初にジョージ大使がおっしゃったように、日本に需要はあります。インドに供給力はあります。その後のコンバージェンス。ここが今のポイントになってくるわけであります。この求職者と求人者の間の情報の格差をどうやって埋めるかということで、その日本の B2B モデルっていうのはいろいろ工夫が必要になってくる。韓国の G2G っていうのはある意味、犠牲も多いんですけれども、情報の格差という意味では楽な点があるということで、日本の場合はそれゆえに、この情報を埋めるためにブローカーが入ってきたりですね、するリスクがありますんで、この観点から日本政府は技能実習においてはインドの送り出し機関の役割っていうのが非常に重要だろうなと思っています。今、改革を進めていますけれども、新しい制度においても送り出し機関の機能というのは、送り出し政府を通じてですね、ぜひ強化をしていただきたいと、日本政府はインド政府にお願いするのではないでしょうか。技能実習とか特定技能で外国人労働者と接する機会が増えて、日本人の海外意識も高まってきました。今までは隣国、近隣国というとですね、基本的に日本人は一般的にはシンガポールまでだった。で、昔はですね、シンガポールで乗り換えてジャカルタに行かなきゃいけないんですので、ジャカルタですらちょっと遠いなっていう感覚だったですね。私が現役時代は。ところが今や直行便ができてですね、そういう感覚がどんどん減ってきて、もう東南アジアを超えてですね、インドの北東部とかバングラとかスリランカあたりも、隣国、近隣国という感覚に普通の日本人もなってきているんだと思います。したがってですね、この新しいベルトですね、新しい同心円、北東インド、バングラ、スリランカっていうのは今実行として、注力していきたいと考えている面であります。今後、インドとの関係で人材交流を拡大していくためのポイントは3つあると思います。最後になりますけれども。まず、先ほどのインド側からのスピーチで気になるのは、やはりインド人というと高度人材なんですよね。やっぱり在留インド人の半分は高度人材の方です。でもインド人に中低技能の労働者も送り出す意思があるというのはなかなかまだ日本には浸透しない。ということで、そこをまず壁を破る必要があると思います。人口ボーナス、経済成長のポテンシャル、教育熱心など、インドの利点は非常に多いと思います。まずはそのような国情とインドの政策を日本の関係者に知ってもらうことが大事だと思います。在京インド大使館も今一生懸命それやってますし、地方公共団体の連携も進んでいます。リスクとしても協力していきたいと思います。2番目がですね、ビジネスチャンス、コンバージェンスの機会をもっと増やすということですね。今回 CII のデリゲーションの皆様の訪日は基本的には視察、意見交換ということなんでしょうけれども、実際の商談とかネットワーキングの機会を増やすことだと思います。インド大使館や NSDC が10月に、いわゆるビジネスマッチングということを企画していますので、ぜひそれも実行としても協力していきたいし、さらにインドに関心があるけれども、インドのことをよく知らない日本の管理組合の方を数社インドに実子がお連れするようなことも将来検討してみたいと考えています。で、最後に1点だけなんですけれども、今後の鍵はインド側はですね、スキルって
まず言いますね。スキルから入ってます。明らかに。でも、これから新しい制度が入ってくると、日本語って言われます。ですから、スキルから入っていくのか、日本語から先に入っていくのか。このアプローチの差は、今後、微妙な数の差になって現れるかもしれません。具体的な数値で申し上げると、SSW の日本語試験のグローバルな平均点、合格率は 40% です。インド人は語学に優れていると。21の公用語もあるんだから、複数語学できなきゃ生活できないということなんでしょうけれども、インドの方の SSW の日本語の合格率は 44% で、グローバルな平均よりちょっと高い程度ということなので、一番じゃないんですよね。したがって、まだもう少し日本語能力を伸ばす余地はあるような気がするので、ぜひ今後、日本の制度もそっちの方向に動きますから、インド側もそれに対応していただきたいと思います。ありがとうございました。Thank you so very much, Mr. Matsutomi. Now, may I request Mr. Sota Koide? He has a presentation. Good morning, all. Distinguished Excellency, Ambassador Sri Josh, and distinguished partners for skills development in India and Japan, and also welcome CII delegation to Japan. Thank you very much for this opportunity. I'd like to try to explain in English for our project of the JICA, Japan International Cooperation Agency, today. So I would like to use this PowerPoint slide. Today, through my presentation, I would like to offer a detailed method or way of our cooperation for skill development, especially in terms of the TITP and SSW. Before explanation of my explanation about JICA, I'd like to explain very briefly about JICA. What is JICA? Japan International Cooperation Agency. This slide shows the mission of JICA. In a broad picture, JICA engages in human security as well as quality growth in all over the world, pursuing people's safe lives and peaceful society without fear and violence, and sustainable economic growth at harmony with nature, caring for the planet. Next slide, please. This slide explains and shows JICA at a glance. We have 96 overseas offices, including India, and we have 150 partner countries and regions that received assistance. And we have several schemes, especially operation of the Finance and Investment Corporation we call Auditorium, and also technical cooperation. And this technical cooperation is really related to the TITP and SSW. We have a big amount of the result of the operation, 1,000 billion Indian rupee for loan, finance and investment, and 150 billion Indian rupee for technical cooperation. And next slide. This is explanation about our scheme. I already explained a bit, but let me explain the details. JICA was established by a specific law as an incorporated administrative institution under the government of Japan. That JICA aims to contribute to the promotion of international cooperation as a sole Japanese governmental agency in charge of ODA, Official Development Assistance, implementation. Nowadays, JICA is the world's largest bilateral donor agency. We work as a bridge between Japan and emerging countries like India and provide assistance
in forms of loan, grant, and technical cooperation so that emerging countries can strengthen their capabilities. Nowadays in India is one of the best partner for us, especially about ODA loan project. India is the first partner of the ODA loan, as well as now the result of the ODA loan is the highest in all over the world. Next slide is about the explanation about the schemes. I'd like to, I don't need to explain more in detail. I think I already explained, but let me focus the technical cooperation project. In today's event, technical cooperation is more closely related, as I explained. Technical cooperation is implemented by sharing Japan's technology and expertise, aiming to foster the human resources who will lead economic and social development in partner countries. Next slide, please. Can you move to next? Yes, thank you very much. So this is explanation about human resource development sector in India. This is our analysis and our consideration. Trend of human resources development sector in India. Number one, increase in labor force without technical skills. It means while the population increases to come into the phase of demographic bonus, only 10% of the labor force receives proper technical trainings. Number two, manufacturing sector. Manufacturing can contribute to 15 to 70% of GDP of India and employs 50 to 60 million workers to absorb the growing labor force. So what I want to say, it is very important sector. And third one is role of science and emerging for the industry. This is about 30% of undergraduate STEM students are in India, and science and engineering institutions contribute to Indian industry. So yeah, what I want to say, this science and engineering sector is quite important for industrial development in India. And the last one is limited technical skills of Indian workers in overseas. There are many Indian workers in Europe, US, and Middle East region without technical skills, which limit the income they can earn. This is our consideration about number one, trend of human resources development sector in India. And the policies of the government of India, I'd like to focus the last one, MOC, Minutes of Cooperation signed for Technical Intern Training Program, TITP, in 2017, and Specified Skilled Workers in 2021 between India and Japan. I'd like to focus about this today because the theme of this agenda of this event is this TITP and skills, special skilled workers, SSW. And now, in regards to TITP SSW, JICA has been conducted the study to several study, and we identified several challenges of the TITP SSW. I pick up some important points. First, lack of awareness among stakeholders in India regarding TITP SSW. Actually, the workers doesn't aware about the Japan's activities regarding TITP SSW. This lack of awareness is the most serious challenges which we understand in this regard. And next one is as we found difficulty in learning Japanese languages, as he explained before this session. It's quite big hurdle, high hurdle for promotion of TITP and SSW. These 2 points are main challenges of TITP and SSW, which JICA found through the study. And now, in order to tackle with these challenges, JICA is preparing
and start discussion with the government of Japan, new project for promotion of TITP SSW in dispatching experts to the National Skill Development Corporation, NSDC, for development for technical assistance, such as awareness program, etc. It is actually just tentative idea still. We received the official request from the government of India. We start our discussion and we haven't yet approved the project, but we are willing to start new cooperation based on the request from the government of India. Through this project, we understand we can contribute to the development increase in the number of skilled labor personnel to Japan utilizing TITP and SSW. As already explained in this session, in India, there is a strong need to create the employment opportunities because of the plenty of the number of workers in India. But on the other hand, Japan, there is challenges of the population declining due to the very low rate birth. This is a serious problem in Japan. And also, Japan will face on the future labor shortage against the backdrop of the falling birth rate and aging population. And we have to make acquisition of the workers from the abroad. It is an urgent issue. So we try to promote, accelerate the acceptance of Indian human resources into Japan in order to solve these problems, challenges, and encourage the discovery and development of high-quality human resources who can play an active role in Japanese society and contribute to the development of Indian society as well, as reflects human resources. We still will discuss the contents or activities of the experts, but for example, I can explain the creation of publicity of the awareness of mechanism to make working in Japan a familiar option, and advice to the NSDC and relevant authorities regarding this, and also provide advice and information to improve NSDC's understanding of the procedures and the information necessary for sending workers to the Japan, and organizing stakeholder and building a network among stakeholders, etc. So this is related to the new project. And next, I wanna explain about our ongoing project in India. Very briefly, I pick up some. Here are 4 examples of cooperation that are separate from the TITP and SSW cooperation that is currently being formed, but contribute to human resource development in India. Many of these are highly skilled human resource development and entrepreneurship support. The first one is regarding the IITH Indian Institute of Technology Hyderabad. We support for the building the facilities of this university. And second one is the friendship program. This is to dispatch the student from India to Japan. And next page, please. And Sustainable Global Business Breakthrough Ecosystem Project is quite a new project. This is to promote the collaboration between industry, academics, and the private sectors in connecting or networking activities or entrepreneurship support, etc. The last one is a training program which JICA has been implemented in all over the world. One of these is this AIMS Institute program. Some staffs of the AIMS will visit to Japan for learning the hospitality management, cancer treatment, etc. Okay, next please.
Lastly, let me explain about the JOCB program, Japan Overseas Cooperation Volunteer. As we discussed, in order to work as a specified skilled workers, it is necessary to pass both skill test and Japanese language test. It can be envisaged that JOCV could be dispatched to improve current status and quality of Japanese language education system for sending organization. This is just an example of the Indian side, and to improve the Japanese language skill and educational standard of Japanese language learners. In this regard, JOCB is one of suitable scheme for those activities as mentioned. Let me go next. Sorry, coming back. Mission of JOCB is these 3 points: to contribute to the socioeconomic development or reconstruction of India, and strengthen the friendship and mutual understanding between India and Japan, and to give the fruits of the volunteer activities experience back to the India and Japan society. The next slide shows the general overview of JOCB program. This is for all over the world. We have many number of the volunteers which already dispatched, and one of these is India. Next slide shows the India's activities of JOCB program. It is started from 1966, and nowadays 15 volunteers are dispatched. But there are just 15 volunteers in India, but we, JICA, would like to increase the number of JOCB regarding the Japanese language and also the other area as well. And the last slide shows how JOCB works in India. This is very general information for your reference. Host organizations should have a good understanding of the role of JOCB, and of course, JOCB should respect local ways. And we wanna request India, if you accept the JOCB, JOCB will not work alone, work together with the counterparts of India. This is quite important aspect. And if you are interested in acceptance of JOCB, this request should be dispatched from the government of India to the government of Japan. We believe this JOCB scheme is one of the best tool for your development of a skill, as well as a Japanese language, etc. So this is my whole presentation. Thank you very much for time. Thank you very much, sir. May I request Dr. Abhilasha Gaur to please share your thoughts. Yeah, hi, good afternoon, everyone. Thank you so much, CII and Indian Embassy, for organizing this event. I think it's a very good start for the Skill Connect. And let me start by saying that it feels like home, because I come from a part of India, which is Gurgaon. When I was born, so I was seeing a lot of Japanese people around me, Japanese product around me. And that was the time when the first four-wheelers, what we used to have. So Suzuki came to India and manufacturing was happening just next door to our home. And within few years, a gap of 2 years, even the bikes, what we were riding, were Hero Honda. So I think I can very well relate to the country and the products. Even coming from electronics, and if I talk about the pictures, what we used to click before we started using our phones, it used to be either Canon, Panasonic or Sony. Even the consumer electronics, what we are using at our home, maybe from Daikin or Hitachi or Sony. So I think it is a very well connect. And as we can see that already there is a very good connect in terms of industry and trade between both the countries. And this is the right time to have good skill connect also. As we are already celebrating the 70 years of our trade relations. And in India, we call it a Amrit Kal. In 2047, we'll be completing our 100 years of independence. And we are calling it as a Amrit Pidhi.
So I'm sure this Amrit Pidhi will have more synergies with the Indo-Japan relationships in the coming years. I'm sure the TITP and SSW are already in place. 9 more sectors have been added. And as Ambassador CB George also mentioned, that we have started well, but there's a long way to go. And I'm sure these partnerships will have a better sync in terms of skill connect also in the coming years. And I'm sure it will not be very difficult when we talk about the skill connect, because Indian population, Indian workforce have already been working in these manufacturing companies in India. So they are very well aware about the functions, about the operations, about the various practices, let it be Kaizen, Pokayoke, 5S, etc. Also the machinery on which they are working, the operational systems which are in place, they're already aware about these things. And I'm happy to tell you from last almost 40 years, these concepts of Japanese operations and management, we are already teaching to our students in India in school as well as in colleges in engineering and management also. So I'm sure this will not be very difficult for the Indian workforce to sync with the Japanese systems also. Yesterday we visited our CI delegation to Fuji Electric also, and when we saw the manufacturing practices and how they are making the vending machines, I mean, instead of language, if I talk about the procedure, machineries, the setup, even the lanes and the caps which we're wearing, I mean, there was no difference if you're walking into a factory in Gurgaon or Manesar or Chennai and what they are having it here. Even we saw, and they, I mean, their HR team also explained us that right now only 2 Indian people who are working in the factory. But I'm sure if chances will be given and if regular these dialogues will happen, I'm sure there'll be more people who can come, can be adjusted to these situations, and this can be increased in the coming years. The various skills which are required in a lot of electronic manufacturing companies, as I come from the electronics background. So let it be the electronic manufacturing, EMS, or SMT line operators, or let it be brazing or soldering, or various other manufacturing, what is happening here for, let it be for automobiles or electronic components, it is almost on the same lines. We are already working with Daikin, Japanese Institute of Manufacturing Excellence in India, where we are training candidates on heating, ventilation, and air conditioning HVAC. We are working with Panasonic. We are working with Yazaki. Yazaki is into wire harnessing, and they are running 7 plants in India, and they are working very closely with us for these. Even with the SMC also, which is into industrial automation and based out of Delhi. So what I want to say that Skill Connect has already started. Only thing, a formal way, and maybe we need to expand our horizons to take it to the next level. Already we see a lot of IT and electronics engineers who are already coming to Japan, but I think now it is the time when the technician level people can also come to Japan, and where we know that India has already a demographic dividend, and a lot of previous speakers have also explained that where the median age is 28, and in Japan is almost 46 or 47. So I'm sure in the next decade, these partnerships will definitely help both the countries in taking these initiatives further and will be able to strengthen these partnerships also. I'll just like to tell you that in India, we have some more than 14,000 industrial training institutes where a lot of training happens on the manufacturing for automobiles or chemicals or pharmaceuticals or electronic components also. India and Japan 2 weeks back signed a memorandum of understanding on semiconductor development also. And as we know, Japan is in the top 5 ecosystem for semiconductors. I'm sure these partnership will bring a lot of new things in the coming years. This partnership is basically for 5 major aspects. One is design, manufacturing, equipment research, supply chain, and talent development. So I'm sure the way Ministry of Electronics and IT in India and our Prime Minister Narendra Modi ji, who says that in the coming decade, India will be the skill capital of the world. And I'm sure the way we are taking our things ahead, a lot of Japanese companies who are operating in India,
and they are taking benefit of various schemes what Ministry of Electronics and IT have also announced, like production linked incentives or specs. So they are the beneficiaries. So this is just to attract the manufacturing to India, and I'm sure the Skill Connect will also be strengthened by these policies. Just to give you a brief about how India is taking the things ahead in terms of education and skilling. So we have National Education Policy 2022, which was announced, and there were a lot of good initiatives to collaborate between the schools, vocational education, and the normal traditional education. Sync has come after this. Even from class 6th in India now, the Digital India programs have been running. And at a lot of forums, I say that when we are talking about Digital India, so PM wants that a 4-year-old or a 94-year-old should be digitally enabled. And when I say digitally enabled, maybe you'll find in few years when you'll see the Indian books of even for a pre-primary section, and we might take it literally. These days we call it A for apple, B for boy, or C for cat, or D for dog, because it was very easy when these alphabets started, because the students were seeing these things around them. And maybe the books will be printed now where we'll say A for artificial intelligence, B for big data, C for coding, D for data analytics, I for IoT, or S for sensors. Because the children are exposed to these technologies, they can see if you are entering a hotel or their society, the door opens. When they put their hand under the tap, the water comes. So I think it will be easy for them to understand the sensors or IoT. And I'm sure this is the way forward. So these are some changes what we are already doing in India. Even under the National Skill Qualification Framework, under which the TIT program is also happening, and this SSW also, there are a lot of initiatives which have been taken by Indian government to bring futuristic skills to the regular education system also. And definitely we look forward to it. And again, I would like to thank the Indian Embassy and Ambassador C.B. George for starting this initiative here. And that's what he told us a day prior also, that these will be the regular dialogues what will happen. And I'm sure these regular dialogues between India and Japan in terms of academia, research, and industry partnerships will bring a lot of positive energies and synergies to strengthen this Skill Connect. Thank you so much. Thank you so much, Abhilasha. Very nice thoughts. As part of the B20 recommendations, the experts from across the globe, we came together. One of the thought was, why don't we look at a universal labor market information system? You need talent, put it up in that's leveraging technology, put it up in the portal. Talent somewhere, some facilitation can be done to meet this requirement. So maybe we can work with the Indian Embassy here and the government of Japan to, on a pilot basis, roll this out between the two countries. And CI would be happy to take the initiative forward. Do we have time for 1 or 2 questions, or are you going to tell us to exit? Are there any questions? Happy to. We have the very key players from the Ministry of Japan. So maybe after the conference, you can take up if there are any queries. Thank you. どうも、こんにちは。エコサイクルの代表取締役、シュリヘリと申します。私がここは25年間、日本に住んでるんですね。我々は環境の仕事をやってる会社です。で、日本にいろんな高い技術者さん来るんですけども、大体5年、6年で帰っちゃうんです。それはちょっと住みやすい環境としてはもう少しあった方がいいかなとのことはあります。例えば、私が25年間ここにいて永住権もあるんですけども、自分の高齢のお母さん、お父さん、ここに連れてこようと思ったら、長期間のビザもらえないんですね。インドは、
家族を非常に大事にする社会ですので、もし高い技術者が日本に長く、もう来てもらうだけでもったいないと思うんですよね。一回来たら長くここにいないと、その技術の能力を発揮しないと思うんです。で、ここに長くいるんであれば、アメリカだったりイギリスだったり何が違うんですかと言ったら、自分のお父さん、お母さんぐらいは長いビザもらえるんですよね。高齢者はインドに残して、自分だけここは、あんまり、なんていうんですか、大きな会社で働いても、それはちょっとね、合わないことがあって、だいぶ帰る人は私もよく知ってるんですので、帰っちゃうんですよ。だからぜひ、日本としては、このビザ関係をもう少し大事にしていただいて、少なかってもお父さん、お母さんの向けに、長く住むビザとしては作ってあげた方が、そのような高い技術者は長くここに住みやすい環境はできると思っています。So, I will speak in English. Can you keep it brief if it's a query to any of the panelists? Yeah. For Indians live translated? Okay. Yeah. 当日通訳入りますか？はい。家族帯同の問題でございました。現時点では技能実習というのは人材の育成が目的ですから、家族の帯同は認められていません。ところが、今後 SSW で、人手不足のための人材確保に目的がより大きくシフトすると、何年か経てば認められるようになります。現時点では特定技能の2号、つまり5年経って試験を受かれば家族帯同が認められるという道筋が出来上がりつつあります。これを早くできないのかどうかというのがご質問の趣旨だったと思いますけれども、現在日本には数多くの在留資格がありますが、パーマネントレジデンシーを前々から想定したシステムってのはほぼないのが実態であります。これは政府の中でいわゆる移民パーマネントレジデンスに対しての確固たるコンセンサスがまだ出来上がってないからです。したがってビザの種類ごとに家族帯同が認められる期間ってのが変わってくるというのが現状であります。そしてビザのタイプ、特に対象となる有する技術者のレベルが高ければ高いほど家族帯同が認められる期間は短いというか早いというのが今の状況。それをもっと早くすべきだという議論があることは日本政府も承知していて、現在の新しい制度改革の中でも一つの論点になっていますが、やはりその先に見えるのは日本社会に外国人を移民として花から受け入れるかどうかについての考え方についての取りまとめという作業になりますから、まだ結論が見えてないのが現状だと思います。Thank you so much. Any other? Yeah. Amit Saxena from the CII delegation. And this is a question for Matsutomi-san. As part of the CII delegation, we have a lot of experience sending people to countries where language learning is an essential element. So for example, Germany is a country we've been doing this for. And one thing I can promise you is we will go back and we will consider setting up more Japanese language centers in India. I think that will be an essential strategy. But the one request for you to consider is that we have found that the best way to learn a language is the total immersion technique. The basic concept is that you learn faster if you're surrounded by native speakers.
So the Germans have understood this and they've relaxed the level of German needed in India before they leave India. But they've even in some cases increased the level of German when they reach Germany. And our request is for you to consider this so that the level of Japanese for a Indian to learn in India is lowered. And we're happy for you to increase the level of German once or Japanese once they come to Japan. 今、改革が検討中の新しい制度のもとにおいては、2つのことが検討されています。一つは、外国人が入国後も日本語の勉強を続けられることを受け入れ企業に義務付けることということであります。あともう一つはですね、入国前の日本語要件をどこまで求めるか。現時点では技能実習制度では試験はありません。ただ、N5 相当、N5 equivalent ということになっていて、試験は受けなくていいんですよね。したがって日本語を320時間勉強しましたという実績だけで入ってこれる。ところがですね、新しい制度ではひょっとしたら試験が入ってくるかもしれない。試験に受からないと日本に来れない。ということになってきて、ミニマムの日本語レベルについては、そこで仕分けが行われる可能性があると。そしてミニマムを持って入ってきた人は、その後、受け入れ企業の責任と義務の下で日本語の勉強を進化し進められると。こういうシステムになる可能性があります。じゃあ、そのミニマムの最初のところをどうやってクリアするかというところが、非常に大事になってくるわけで、そこについてインド側でも努力をしていただいて、日本側もそれにサポートしていきたいということだと思います。Thank you so much. I think we have overrun by 10 minutes and maybe after the next session, if there are any queries, you can take it up. Thank you so very much, distinguished panelists. And thank you for hearing patiently our discussion. Thank you so much. Thank you very much for all the panelists and the moderator, Mr. Chaudhary. We will have the photo session. Now we will move on to the next session titled Mobility Pathway Between India and Japan, Opportunity, Challenges, and Way Ahead. May I invite the moderator and all the panelists to come onto the stage. 次に、インドと日本間の移動経路、機会、課題、今後の展望と題したセッションに移ります。モデレーターとパネリストの皆様は壇上へお越しくださいませ。So, Ms. Bhavna Chopra Shri Krishnan, General Manager and Head, Skill Development Livelihood, CII. Dr. Krishna Narayan, Founder and CEO, Nihon EdTech Private Limited. Mr. Koichiro Morimoto, Chairman, Life Support Organization for Global Human Resources. Mr. Hitoshi Muranaga, President, Atom International Resources Organization, OKS International Business Cooperative. Mr. Masahiro Yoshikuni, Director, Cooperative Fuji. Please come onto the stage. The next session is Indo Kogyo Renmei 技術開発生活部長 General Manager
バフナ・チョプラ・スリー・クリシュナ様よりモデレート、司会進行していただきます。パネリスト、日本エデュテック創業者兼 CEO クリシュナ・ナラヤン様、一般社団法人国際人材生活支援機構理事森本浩一郎様、アトム一般社団法人国際人材機構 OKS 国際事業協同組合代表理事村永仁様、協同組合富士吉国正人様、壇上にお上がりくださいませ。In this session, I would like to request Ms. Bhavna Chopra Shri Krishnan, General Manager, Head, Skill Development and Livelihood, CII, to chair this session. So good afternoon, everyone, and a very warm welcome to this panel. I think the name of the panel, which is Mobility Pathways Between India and Japan, Opportunity, Challenges and Way Ahead. So I'm hoping we're going to get a lot of answers to what are the challenges and how we can overcome them to send more Indian youth to work in Japan. First of all, it is a real privilege to have with me on the dais a most distinguished set of speakers today. And thank you very much, speakers, for joining us over here today. So what I'll do is I will introduce the panelists just very briefly. Then I will invite each one of you to speak for about 5 to 7 minutes. And then, time permitting, we will, at the end of it, have a round of Q&A. Now, to start off, we have Dr. Krishna Narayan, who's the founder and CEO of Nihon Edutech Private Limited, with us at this session. Dr. Krishnan is a PhD from Singapore Management University. He was head technology at UBS AB, and he has more than 20 years of experience in dealing in Japan and Korea. We also have with us Morimoto-san, who's the Chairman, Life Support Organization for Global Human Resources. He has also served as the CEO of Morimoto Inc. and also Osaka Rubber. Next, we also have Mr. Murunaga-san, President, Atom International Resources Organization. He has more than 30 years of experience in the construction industry, 20 years of experience in the international talent, and most interestingly, has been responsible for getting more than 5,000 people under the TITP and SSW program into Japan. We also have with us Mr. Yoshiko Nisan, Director, Cooperative Fuji. He is from the law school over here, and he has extensive experience. He's also worked in the government of Japan for some time. Now, going on to the issue. So, many of you are aware, and we've already spoken about the Indian demographic talent and the availability that is there in India. More than 2.5 million Indians emigrate out of India every year. And as per the Ministry of External Affairs, we have about 32 million Indian expats all over the world, working, contributing positively, more and more now at higher levels. We've already spoken about these. When it comes to the TITP, which is a specialized pathway into acquiring technical skills in Japan, it's a very established program, and it has been functioning very well for so many years. But interestingly, India has some abysmal numbers when it comes to the TITP. His Excellency Shogo Azimoto-san mentioned in the morning that we have about 450 odd currently TITP people, but I think overall it would be safe to say we've sent about 1,000 people under this program. So this is much, much lesser than when it comes to Nepal, Philippines, and other countries.
And now if I take the context of future of work and the fact that specialized skills are going to be available not just in one country, but across the world. So Indian corporations will be sourcing people from outside, and outside people are sourcing from India. And organizations are becoming less border sensitive. So what's the challenge, and why is India not being able to fulfill its own requirements in terms of finding employment opportunities for its youth when it comes to Japan? And what are the challenges? And then, of course, lastly, what are the kind of solutions that we can come with? Let's talk about things that, will help us or which we stand to benefit from. First of all, Indian professionals do bring diverse skills like IT, engineering, healthcare, and that complements Japan's demand for specialized talent. There is, of course, this opportunity to increase cultural diversity. There's this opportunity for economic growth, knowledge transfer, and language and education. If we look at it, perhaps what are the challenges? Language has been discussed, and we'll probably understand that a bit better in the session today. But the second thing also could be the work culture differences, and when it comes to work ethics. The third is, of course, visa, immigration, getting parents, getting family, then social integration, and of course, legal issues. So yes, there are many opportunities. And in this context, I would first like to invite Dr. Krishna Narayan to share his views. So just 5 to 6 minutes. Andはじめまして。今回のセッションは、今までの実績、その実績の中でのいろいろな課題について説明しますので、まずちょっとバックグラウンド、今まで我々がやってきたことについてちょっとバックグラウンドを説明してから、そこからのいろんな課題、どうやって我々がそれを解決をしているということについてちょっと話したいと思います。実はですね、同じこの場所で、約6年前、2017年に初めて第1期生のインド人も、カントリー団体側のインド人がまだ来てない時の初めてのプレゼンテーション、同じこのインド大使館で、17年前です。ショゴトライ・チョウドリさんも最近いたんですけど、で、我々が教えてきた15名を紹介をして、スカイプで、その時、ズームもなかった、WebEx もなかったとこですね。で、スカイプで紹介して、そこからスタートして、今、大体約300、今年中にですね、300までの送り出しをできていることになることです。本当にそれ長くか、すぐ終わっているかわからないんですけれども、でも伸びてはいるということに信じております。で、2017年の方がやっと18年に初めての第1期生として15年に日本に来ました。ほとんどの方は今でも日本でそのまま3年終わって続けてはいます。特定技能者に切り替えをできて、で、切り替えをしています。で、我々が送り出したその今の5年間ですね、先ほどの5年間では、いろんな職種もありました。もともとは製造が多かったんです。こちらにいる、協同組合、藤様より、いろんな協力いただいてですね、で、初めてのバッチを送ることができました。で、そこから製造業からいろんな職種も今までできてて、やっておりますが、その中で、たくさんの、すごいオポチュニティがあるということに思っているんですけれども、まだまだ早くはいかない。その早くいかない理由もある、課題もあるということも信じまして、それをできるだけ解決をして、我々がCII、インド工業連盟とのパートナーさんですので、そこからの勉強でいろいろ新しい方法も考えています。で、初めて考えたことと今どうなっていることとちょっと説明したいと思います。初めては我々が考えたことはですね、インドからはやっぱり
少しでも勉強できていること。だから学校で終わり、中学校で終わりとか、その他の国が送り出しよりも、インドからは、職業専門学校、または工業専門学校。そこの方を、まず、高度人材じゃないんです。これは。技能実習と特的な高度人材じゃないということで、労働者として、そこの方を我々が選んで、そこからスタートするとして、弊社、私も南インドにやっておる専門学校の方からの工業専門学校の方からの方を送り出しましたということです。そこが日本語勉強能力が高いということ。今でもそう思ってます。そこ、日本語レベルが少しでもインドで中国語よりも高校生よりも勉強できることができるんじゃないかなということで、そこをしてます。で、日本語ですね。今でもそうですけど、日本語、インド人は聞き取りがすごくいいで、耳でみんな勉強してます。日本語は上手に話すこともできてます。しかし、たくさんの日本語できた方がまだいないんです。そこが一番大きな問題かなと思います。日本で送り出すために、すぐお客さんから案件がありまして、ニーズがありまして、来たら、インドから送り出す人数がまだまだ少ない。そこの人数から、しょうがない、選んで送るようになりましたら、こちらに来てからいろいろ問題も多分出来上がるということですね。ちゃんと場所と企業さんとその仕事の職種と合わないかったら、その大変さがありますということがあると思います。で、やっぱり日本語力が今、インドからの高いということは、企業さんからは現時点で聞いております。ベトナム人よりもインド人が入国後の日本語がもっと上手。我々も6ヶ月を教えたりして、N4 まで。N5 は必ず、今でも技能実習生でも、先ほど松本さんからも聞いたんですけど、この将来は絶対日本語の資格が必要になると。で、今でも N5 がみんな持っておりまして、その N4 まで持ってきてくるようには入国するようにしてますが、そこからその後次ですね、日本に来てから N3、N2 勉強できれば、本当に将来は良くなるということを言ってます。今のところは多分半分半分になってるんですね。半分は N2 まで勉強はしてます。日本に来てからも。で、もう一つ今、説明したいと思うのは、日本に来てからのサポート。インド人はまだまだサポートが必要になってますので、そのサポートも今してまして、日本オフィスも作ってますが、これから他の参加者からも聞くと思うんですけど、そのうちいろいろサポート、どうやって我々がサポートしていくということが大事になってくるんじゃないかなと思います。で、インド人の送り出し期間も日本に滞在している間のいろいろサポートをよくきれいにできて、そのインド人がみんなちゃんと3年間でも5年間でも働くようにすれば、将来もっとたくさんのインド人が来るようになると思ってますので、そのサポートを上手にしていくという方も、そのことも多分チャレンジとして、きれいにして、持っていけば良くなるということですね。そのことで、ちょっと今、時間ですか？ Is it okay? Or can I continue? OK。あと一分ほどちょっと話したいと思います。日本側で、今度将来もいろいろ出てくると思うんですけど、技能実習制度がやめて特定技能になるんですけれども、そこで、今、インドで一番大きな課題は、日本語、試験受けるセンター、インドでは全然ないんです。あまりないんです。同じプロメトリックなのに、どこか一つの場所に持って受けなきゃいけないんです。チェンネイから今我々が教えている大きなセンターはチェンネイにありまして、チェンネイからは30時間電車に行って、で、その当日、朝到着で試験を受けてすぐ30時間戻ってきます。失敗したら45日間にまたもう一度やらなきゃいけないという、すぐその課題の中で今まで介護人材も15名ぐらい、20名ぐらい日本に送ることができたんですけれども、そこが大きな大変になっていることと思います。将来も日本語今、ナットテストを目指しているんですけれども、もし JLPT とか JFT だけになったら、JLPT は年に2回しかないんです。JFT はありますけれども、でも、そのデリーまで行って受け入れなきゃいけないという大きな、それは必ず
政府対政府でアナリシスしてですね、それが解決にならないと大変になるんじゃないかなと思います。そしたら案件が増えても、インドから遅れ出すは遅くなる。また人数が全然増やらないと、心配してます。今のところは。そうですね。そこでちょっとストップします。よろしくお願いします。Thank you. So quickly, just to summarize, you're saying that perhaps offer more support over here when they come in here. And of course, we need to have much more test centers over there. May I now invite Morimoto-san to address the audience. 発表するんですかはじめまして。私、介護の仕事をしております。はい。で、もうずっと昔から、日本の介護人材っていうのはですね、すごい、不足するっていうことを予測してましたから、一日も早く外国の若い方に応援してもらいたいなと思ってたんですね。はい。で、ところが、技能実習制度でようやく認められて、来るようにはなったんですけども、そこに随分いろんな障害がありまして、で、新たに特定技能というのができまして、これで私どもにも今ベトナム、それから、インドの方に、現場で働いていただいてます。で、その中でいろんな問題を拾いながら、はい、どうしてもこれから日本は外国の方々に応援してもらわないとですね、介護の現場成り立ちません。もう目の前が30万人。はい、少し先になると50万、60万人の介護人材が不足してるんです。で、日本で人材が不足する理由は、確かに労働者が少ないっていうのもあるんですけども、介護って本当に嫌なことがいっぱいあるんですよね。作業としてですね、作業として随分人が嫌がることをやらざるを得ないのが介護なんです。で、それを日本人であろうが、外国の方であろうが、喜んで引き受けていただける人材があったらですね、ぜひとも日本で活躍してもらいたい。はい。わかりますいずれ皆さんが使う、私も使う可能性のあるものです。はい。介護の仕事で一番辛いところ。はい、もちろん他にも大変なことはありますよ。入浴のサービスであったりですね。いろいろあるんですけども。はい。皆さんの人生で、すでにこれを作業としてやられたことがありますか？本当に私も長いお仕事をさせていただいてますけども、やっぱりいつまで経っても苦痛です。臭いし汚い。で、これだけじゃないんですね。はい。ここに、パッド。はい。今のはおむつです。で、これパッドです。それから、男性の場合は、男性性器をこれで包みます。はい。で、実は今、日本に来られる外国の介護をやられている方々ですね、こういうことをトレーニングしてこないんです。知識としてお勉強はしてきていただけてるんですけど、現地でこれを繰り返しトレーニングしてないんです。はい、
で、迎え入れる側はこういうこともできると思って迎えて入れますけども、そこに大きなギャップが空きます。はい。そうすると、現場にスムーズに投入できないんですね。はい。そうすると、来る方々は、一生懸命働きたいと思って来ます。もちろん、特定技能ですから、高収入を求めてやってくるんです。ところが現場に即投入できませんから、どうしても低収入になるんです。お互いが期待外れになっちゃってる。はい、これを防ぐためにですね、現地で、私は現地で本当の介護をきちっと教えて、はい、もちろん、すべての介護は無理ですよ。大まかに分けて20項目ぐらいの中のですね、6項目ぐらい、このおむつなんかもそうなんですけど、徹底的にトレーニングする。はい、で、即戦力として日本に送り出せたら、日本の我々も、現場もすぐに協力してもらえる。そうすると、早朝勤務、日本人が嫌がる早朝勤務であったりですね、夜勤だったりですね、はい、夜勤のペアで勤務が組める。そう介護はですね、こういう大変な仕事と、給料が安いって多分皆さんご存知だろうと思うんですけど、それをカバーするのはですね、嫌がる時間帯に積極的に働いてもらえたら、はい、これは外国の方も喜んでいただけるだけの所得が出せる。私どもでは平均手取りで25万円、インドの方々にも平均手取りで25万円のお給料が支給できています。特別に何かをしてるんじゃないんです。業界の平均。ただ、投入の仕方を変えてます。それと一番大事なことは、メンタルケアとハードケア。はい、20ある、およそですよ、20ある、その介護のすべてをオールマイティにやってもらいたいなんていうふうに考えるとですね、積極的に外国人の投入は無理です。まずはハードケア。こちらで入っていただいて、メンタルケアをゆっくり。はい。日本語なんていうのはね、数ヶ月や1年や2年やそこらで身につかないです。日本人同士でさえも、同じ日本語使ってても、コミュニケーションがうまいこといかないんですよ。それを外国人にスムーズにいく。介護はコミュニケーションだろう。言葉だろうって言うんですけど、私はちゃんと分けてお仕事がしてもらえると思っています。ハードケアとメンタルケア。はい、この日本人が尻込みしそうなこと。これは外国人でも一緒ですけど、それを積極的にやってもらえる人を一人でも多く作りたいなと。はい、インドのですね、チェン内の下の方で、専門学校に、私どもは日本の機材、それから日本のこういうものを送り込んでですね、日本式介護のトレーニングを始めます。以上です。Okay, thank you very much, and I will cover your points later on, but let me invite Muranaga-san to make his address. Hi, こんにちは。村永です。はじめまして。私の方はですね、建設関係ですね。もともと建築の設計士なんですけど、建設分野で30年間ぐらいですね、建設業やってました。土木、建築、観光地とかですね、公共工事、地方ですね、日本の滋賀の彦根で公共工事やる、会社をやってました。30年ですね。でそのうちは20年ですね、中国から始まりまして、あとフィリピンであったり、インドネシア、タイであったり、ベトナムであったりね、実習生入れてます。モンゴル、バングラディッシュ、で、あと、そうですね、もろもろのね、10カ国ぐらい入れてますね。最後ですね、
に、2年ぐらい前からですね、インドの実習生を入れ始めています。で、大体17年ぐらいで、5000名ぐらいですね、実習生、特定技能、あとエンジニアも一部いますけど、入れております。で、そういう実習生入れるんですけども、入国した時の講習ありますよね。日本の生活の案内をする実習生制度ではですね、1ヶ月の法定講習っていうんですけど、日本語であったり、日本の生活習慣であったり、専門用語であったり、消防とか警察の講習とかね、そういう学校もやっております。そこでは、あと80団体の組合さんとかが一緒になってね、入国講習やっております。で、それと我々建設なんでですね、安全教育、セーフティエデュケーションですね、安全教育すごく大事になってまして、日本のいろんな建設現場ではですね、安全資格がなかったら現場に入れないということがありますので、我々外国人用にそういうセンターですね、資格のセンターを設けております。で、あとは何をしているかということなんですけども、管理団体でも何でもないんですけども、民間ベースの動きなんですけども、各国の、送り出し機関さんの調査であったりですね、で、あと、候補者の事前面接とかやりましてですね、で、それを組合さんに、紹介しています。主な組合、取引先は、オキシ国際事業協同組合なんですけども、一応、送り出し機関さんと、日本の管理団体さんの中間的な間で動いております。で、いろんな国で体験させていただいて、我々の管理団体の実習生もそうですし、入国学校に来ていただくそういう外国の方ですね、他の団体の他の会社に行かれる実習生だったり、であとまたセンターですね、他のそれも管理団体の会社さんで建設とか製造とかですね、いろいろ仕事やってるところを資格に取りに来ていただけます。北海道から九州のですね、実習生が来てもらうという状態になっています。で、そこでですね、今、我々、アトムグループなんですけども、グループ単位で動いておりますけれどもですね、ちょっとインドの体験談といいますかね、今まだ400人とかまだ1000人ぐらいも入国していないインドの実習生なんですけど、我々ではですね、まず500人ぐらいは事前面接は終わっています。ここ1年半ぐらいの間ですね、順次事前面接をやりまして、500人ぐらいやってます。で、実際に合格したのはそのうちの150名ぐらいは今、すでに団体さんの中で、ある企業ですね、建設会社が多いんですけども、そこに今入っています。で、入国したのはまだ100人も満たないんですけども、もう丸まく毎月入る状態になっておる状態になっています。で、そこでね、少しだけインドの実習生受け入れた経験上ですね、事前面接も実は私が全部やってます。で、受け入れ会社もですね、今、実は250とかぐらいあるんですけども、最初の受け入れのお話、私が全部やってます。で、会社の仕事の内容もわかりますし、その候補者のこと、今まで事前面接した子も入国した子もいろいろわかるんですけども、そこでやっぱりいろいろここが問題かなということがありますので、それをちょっと若干ですね、皆さん、このインドの人材ですね、を考えておられる、政府の方、関係の方、行政の方、また送り出し機関の方、管理団体の方とかにちょっとね、お話ししたいなというふうに思います。で、日本語が大事やというふうにね、言われてますよね。そうなんですよね。で、我々ではですね、建設関係で、介護の分野でも大事なんですけども、我々建設関係は命に関わります、やっぱり。安全作業って一番大事なんですよね。日本語わからなければ、作業できません。で、厳しいね、リクエストも出しております。事前面接段階で N5、日本語能力が N5 以上じゃないと、事前面接しませんよとかね、今やってます。
で、入国したときですね、日本に入国したときは N4 ベースになっていなければ、大きなゼネコンさんの下の会社さんには入れないということもありますので、N4 レベルを到達しなければ入国させません。日本語できなければキャンセルして候補者を入れ替えるぐらいのことも今やっています。でもですね、やっぱりこう入国するとですね、やっぱりこう、ギリギリこう入った子なんか言うんですけども、やっぱり日本語ができないから、仕事をさせてもらえない。母国ではですね、中国、ベトナム、またインドとか、母国では仕事をできる子、本当にたくさんいるんですよね。でもこう、言葉がわからないから、新しい指示が全くわからないですね。だからもう、母国では仕事をできるスキルを持っている人材でもですね、日本に来た時にはですね、赤ん坊と一緒なんですよね。全くできない。だからもう日本語、今まで以上にね、大事にしてもらいたいなと思います。で、今ね、100人近く受け入れてますけど、日本入国ぐらいしてますけども、今、日本語できる子はですね、コロナでですね、待ってた子なんですよね。2、3年日本語を勉強して、コロナだから行けなかった子が、で、我々、回り回って我々のところに来てくれるんですけど、その子たちは日本語できるんですよね。でももうすぐできてきます。すでに日本語を勉強している子、だんだん少なくなってきてまして、N5 になっている子すら、なかなか今は事前面接でも出会えない状態になっています。で、根本的にですね、やっぱり日本語が大事です。安全にこう仕事をするためにもね、絶対日本語大事な、建設で我々大事にしてるんですけども、やっぱり他国とやっぱり比べなければいけませんよね。ベトナムであったり、インドネシアであったり、ミャンマーであったり、次の国かなと言われてますけども、もっと教育体制になってます。で、事前面接で1週間後に、10人ずつね、100人面接しましょうよって言ったらすぐ集まります。これはインドではできませんよね。インドではできません。ね、インドネシアはできます。ミャンマーでもできるんですよね。実は日本語を勉強する期間も多いというですね、すでに勉強しているところがあります。で、全日制でですね、朝から晩までですね、勉強している、そういう送り出し機関の所属学校もあったりします。でもインドはまだまだですね、30ぐらいの送り出し機関さんあるんですけども、全日制でですね、泊まり込んで朝から晩まで、朝は、お祈りから始まるんですかね、インドでは。それから、体操なりトレーニングして、それから、午前中勉強して、午後まで勉強して、夜も自習するとかいうね、1日、ベトナムではですね、8時間とか10時間ね、自習時間入れると12時間ぐらいね、日本語勉強して、6ヶ月勉強すると、やっぱり N4 ぐらいにはなりますよね。1000時間勉強して、やっと N4 ぐらいになるんですけども、で、そういう体制が今全体になってますけども、まだインドではまだまだですね、午前中勉強しました。午後から仕事やってますよ。1日何時間勉強しましたか聞くんですよね、事前面接で。ディレクションに書いてます。2年、3年勉強してますってあるんですよね。2年、3年勉強したらもうかなり日本語できるんじゃないですか。N3 とかね、場合によっては N2 ぐらいになるんじゃないですかって聞くと、1日2時間ぐらいしか勉強してないんですよね。でもそう勉強時間が少ないんですよね。だからそれだから全然覚えないですね。だからもうちょっとですね、日本語してほしい。そのための、学校とかですね、高等学校であったり、中学であったり、日本語を勉強をする機会をですね、1週間何時間でも持ってもらいたいなというふうに思っています。でまず日本語のことですね、一つ気になったことが改めて言います。それから2つ目なんですけども、やっぱり日本に来たら日本流の考え方でもって仕事をしてもらいたいなと思います。でこれは送り出し機関さん自身にも言えますけども、日本で、お仕事をされる、インドの人材を日本に送るわけなんですから、日本の会社とか日本の社会に受け入れられなければ難しいですよね。インドの人材のいいところありますけども、それが日本でうまくこう能力を発揮するためにやっぱり日本流でやってもらわなければ、やっぱりこれうまくいかないっていうのがあります。で、うまくいかない、一番のことがありまして、これちょっとインド関係者皆さんたくさんおられる中で失礼かもわかりませんけども、
今、入ってる子とか、体験してる子、500人ぐらいの体験して、いろいろ話する中で言うんですけども、言い訳が多いんですよね。インドの方、言い訳が多い。理由が多い。ね。それが本当に気になることあります。できなかった理由をすぐ言い訳しちゃうんですよね。日本の、風習といいますか、スタイルはまず謝って、それから、事情は説明して、じゃあ改善しましょう。で、改善を続ける。なんですけど、まず正当防衛の言い訳をするんですよ。できない理由とかですね。今日は暑いから、ちょっと手が痛いから、ちょっとお母さんが何かない、ちょっとメンタルが今弱くなってるからとかね。言い訳割とするんですよね。なんか日本に来て現場では言い訳無用ですよね。特に建設現場厳しいですよね。だからその言い訳をすると、もうそこで人間関係がうまくいかなくなります。で、コミュニケーション以前にいかなくなるというのがあります。だから日本スタイルでまず言い訳はできるだけしないというようなことが大事かなというふうに思います。で、あとですね、我々建設関係、どうしても機械化できない仕事で外国人材お世話になっています。そのやっぱり機械化できない、手作業というのはやっぱり体力がいります。ね、機械化できるところは別に外国の子来てもらわなくてもいいんですよ、別に。日本の方が全部できますし、製造業でも介護の分野でも建設でもですね、機械化できるところは日本人がやります。基本ですね。で、今は高度のオペレーターとかもいますけども、基本やっぱり手作業になってきます。手作業になってきたらどうするかというとね、意思があっても体力なかったらこれ無理なんですよね。本当に無理なんですよね。で、この日本語と同時に基礎体力のトレーニングっていうのをね、やってもらいたいなとかいうふうには思います。で、やっぱりインドの方はやっぱり大きな国でですね、自然環境も厳しい暑い、すごく暑いところで、生きておられたり仕事されますよね。やっぱり省エネルギーですね。省エネで動く、なんか習慣ついてるんですよね。で、現場でもですね、なんか、Just 1 minute more. OK。着きました。すいません。そういう省エネで動きますのでね、それを日本の現場では早く動かなきゃいけない。そのためには、基礎体力をですね、つけていただきたいなと思います。3つですね、やっぱり日本語と言い訳をしない、ね、日本流のスタイル、それと体力、これつけてもらいたいなと思います。長くなりました。すいません。ありがとうございました。Thank you. I will, and I think both the speakers have raised very interesting points because we have always been, from a supply perspective, we have a certain context of how to send people, but from a demand perspective, it's important to understand the nuances. Yoshikuni-san, if I may invite you now. はい、協同組合富士の吉国と申します。理事をさせていただいております。協同組合富士はですね、インドの方を受け入れた初めの管理団体としてとなっております。これは運もあるんですが、ご紹介いただいて、はい、企業様とつながって受け入れができたということになっております。現在はですね、延べ今までインド人の方は、すみません、全体ですと、技能実習と特定技能を合わせて、現時点で4000人弱ですね、の管理をしております。インドの方はですね、延べ今までで180名ほど受け入れておりまして、現時点では100名ほどの受け入れをしております。その経験からですね、少しお話しできることをさせていただこうと思っております。まずですね、日本の、新しく、受け入れていただいた企業様ですね、がどのようなところが良くてインドの方を入れていただいたかというところになります。
やはりメインの国は、ベトナムだったり、インドネシアだったり、フィリピンだったりするんですけれども、新たに、じゃあ、我々がインドの方はどうですかと、お話を持っていったときにですね、やはりどうしてもインドの方、どういう方々かわからないというところもあったりですね、して、なかなか受け入れが進みませんでした。ただですね、ここが突破できた点としましては、ちょうどコロナだったからというのもあるんですけれども、日本語能力が非常に高い、実習生候補生たちが、大量に、いたということで、その人たちの、動画やら、オンライン面接ですね、をしていただいて、日本語能力が高いというところで、じゃあ受け入れてみようと。これだけ喋れるんでしたら大丈夫だということで、新しく受け入れていただきました。今回のテーマはスキルの話にもなっておりますが、スキルの点につきましては、当然ながら面接の段階では分かりません。で、また、それぞれ、例えば自動車整備とかですね、工場のライン作業とかの、ちょっとした仕事とかについて、いくら、学んできましたよというアピールをいただいてもですね、やはり日本の企業様からすると、インドの技術ではなく、日本の技術で仕事をしてほしいんだという点が、やはり言われます。そういう点もあってですね、日本語能力、仕事は日本に来てから教えるから、基礎的な知識や動作は必要ですけれども、それ以上のことについては、日本で覚えてくださいというところを強く言われますし、期待されております。そういう点もありまして、日本に来ていただいた実習生や特定技能の方で、やはり望まれることは、日本語能力はそうなんですが、マニュアル通りに仕事をしていただけるかどうかです。先ほど村永さんからもお話ありましたが、やはりそういう点でトラブルになっているところは、やはり、ございます。やはり仕事が、仕事通り、ちょっとタスク通りできなかったときにお話を聞いたら、いや、実はこっちの方が仕事スムーズにいくよという、言い訳というか、ご本人にしてはいいことをしてるつもりなんですけれども、会社から、工場からすると、タスク以外でのことをされると、何かあったときにすごいトラブルになったり、トラブルの解消ができなかったりとかします。なので、やはり評価が、日本に来て評価が高い、実習生の点は、マニュアルをちゃんと守っていただけるかどうか、要は日本人的な働きができるかどうかっていうところは、やはり現場の声として、あるということをお伝えできたらなと思います。でこれが文化の違いと、どのような方が望まれているかというところがあるかと思います。そして、あと次、最後にですね、すみません、短いんですけれども、やはりちょっと日本人と特に違うなと、サポートさせていただいてて、感じる点としましては、本当に母国の方、家族との会話をすごく大事にされますので、もう仕事が終わった後、インターネットを使ってですね、もう一日中、もう母国の家族とお話をされているというところがあります。なので、これがちょっと日本ではなかなかないぐらいなので、どのようなサポートをしたらいいかって、現在は Wi-Fi を安く提供できるとか、その程度なんですけれども、そういう点で何か、やはり時差もありますし、そういう点で何かよりいいことができたらと思っております。そしてですね、期待したいことというか、望むこととしましては、やはりトラブルがあったときに、何か対応していただける場所が欲しいというところです。やはりベトナムとかインドネシア、フィリピンに関しましては、日本での就労の受け入れ期間が相当ありますので、何か困ったときは、ここに連絡すれば、何とかしてもらえるっていうところがあるんですけれども、現在、インドの場合は、困ったときは本当にも
実際、我々、ちょっとだいぶ大きな、人が亡くなられるっていうトラブルがあったんですけれども、その時は本当にクリスさんにもう泣きついてですね、もう一日何回も電話して、本当にどうしたらいいのか、ご遺体を返す時、もうどのようにしたらいいかっていうのを誰も知らないんですよね。もう大使館の方、本当保健所とか、警察の方、病院、もうあらゆるところにもう一日何回も電話をして、やっと解決しました。やはりこの亡くなられるっていうのはかなり、特殊だとは思うんですけれども、やはり失踪したとか、なんか大きな怪我をしてすぐに連絡が必要だとか、すぐに母国に帰る必要があるとか、そういうことがあったときに、やはりちょっとワンストップまではいかなくても、ここに連絡すれば大丈夫なんだという安心な材料を作っていただければ、企業様も受け入れやすいんじゃないかと思っております。私からは以上です。Okay, so what I'm gathering over here is like, of course, Krishnan spoke about the the supply perspective. But what I'm gathering over here that definitely while language is important and is non-negotiable, there's also a need to understand and work as per the Japanese work ethic, be it construction, be it nursing, be it engineering. And that is something that perhaps the Indian side will need to work. So when we're doing our selection, when we are ensuring that, okay, the people who are learning Japanese, they have to be of that work ethic, or it has to be integrated into the training. So that's one thing that is emerging. In terms of, obviously, I can also, what I can understand is that everybody, the Japanese side is used to receiving workers, but they have, so it's not that they don't know how to handle people from other countries, but they have much more extensive experience from other countries like Philippines, Indonesia, Bangladesh, Myanmar, etc. So perhaps, some mechanisms may need to be worked out when we talk about supporting Indians over here. And this disappearing Indians has to obviously be worked on. So that has to be integrated or as a selection criteria as well. So that's, of course, a very, very brief summary in terms of my understanding, and the interpretation and lost in translation also could have happened. But maybe 5 minutes, we can do some question answers. Yes. 一つだけちょっと先ほどのポイントから一つだけ言いたいことがありまして、今いろいろここからの課題とかインド人が日本に来てからまだまだ人数が少ない、でもそのうちいろいろな課題があるということを、我々がどういう形で解決して言っているかというと、先ほど森本さんが説明した通りですね、インドで、例えば介護でしたらその職種ごとの専門学校、介護専門学校を作りましょうと。だから日本語だけではなく、経歴、学歴ある方を選んでも日本のやり方まだわからない。日本でどういう形で認められるとかわからないんですので、その実技をインドで教えられる。だから日本での介護専門学校を、先ほど説明したと思うんですけど、そのやつをセットアップしようと思っています。そしたらできるだけいい人材を送ることができます。それで将来もインド人が増える可能性ですね。口のあれで、インド人がよくやってます、できてます。インドから言語、日本語が上手になっても仕事も上手というわけにならないと、増やらないと思いますね。それをやっていると思います。で、森本様も説明したんですけど、村永さんも説明したんですけど、どういう形で体力を作ったり、または態度をきれいにしたり、人がどういう形で日本に来たら働く、その日本の文化をちゃんと教えたり、日本人の先生がいますけれども、それは日本語の先生
でも実技も教える先生がいないと、その日本のやり方が周りわからないということで、サポートということで、いろいろ考えてましてですね、今度将来は職種によってきれいに人を選んで、人材もよくインドで糸作りといったらダメなんですけれども、でもそれちゃんときれいに糸を作って送り出したいと、今頑張っておるところです。皆さん、こんにちは。本日はお時間いただきましてありがとうございました。インドの送り出し機関でありますが、今まで150人の高度人材を日本に送ったことがあります。今日はちょっと大事な質問だと思いますけど、インドの民族ってですね、成長主義なんですよ。それで、やっぱり、高度人材の場合は違うんですけど、このような特定技能実習生とかになるとですね、やはり成長していきたいという気分がとても大きいなので、それがないとですね、なかなか、継続できないかと思いますので、やっぱりその成長のキャリアパスとか、考えていただけると、今後は大変に役に立つと思いますので。そうですね。特にインド人ですね。ありがとうございました。Well made. Any others? Hello. My name is Surendra from Amazon Web Services Japan. My questions to Japanese officials, especially before panelists JICA and Labor Minister. And my question is, what is the plan to sustain and foster to Indian talents in Japan? I mean, how do Indian professionals can feel more socialized with Japanese community, and how get rapid career growth in higher positions like America and European countries? So at this point of time, of course, you're addressing your questions to the other panelists. So I would suggest you take this offline, unless you have something specific for this panel. Okay. I will do the offline. Oh, yes. Thank you. Thank you. Next question. Can you hand over the mic to? 僕はラオと申します。31年前、日本に国際留学生として帰ってまいりまして、九州大学で大学に出て IIT カルクからマスターしてきたんですけど、今ちょっと話がいろいろ伺いましたけど、で、一つはね、森本さんが言った通り、まずね、インドでも、今おっしゃった通り、インドでも介護はできません。それはできてません、インドで。なぜ言ったら僕は経験してます。僕も同じように僕のお母さんのところで介護してもらいたかったけど、ここでいくら送り出しても、そのおむつはタッチしません。それはありました。これは自分の経験ですね。で、それは正しいので、これは大変なことになるので、日本でそのことをやるのは大変なことになると思います。そのために今先ほど言われた通り、そこにね、実習して、インドでそれはお好みを持って、ちゃんとやりたい人しかは連れてきてもダメです。一つね。それね。もう一つはね、先ほどその人材の話とかね、ありましたけど、問題はね、僕は日本の企業3つ持ってるんですよ。一つは売り出したんですけど、そこは先ほど最初の人が錆びたんで、それは僕の後輩だったんですけどね。で、問題はね、インドの技能を持ってる人は高いんですよ。誰でもね。問題は、その人は高い講習もらって、いい生活したいということで、ね、イギリスと比べても、もしかしたら、ね、別の国と比べても何も役に立たない。ということは、日本でどんな技術持っていっても、どんな高く技術持っても、一番小さいことをやらなきゃダメなんですよ。僕はなんとかウェブでやるか、もしかしたらクラウドで知ってるということを言っても、AI しても言っても、でもパンチングしなきゃダメなんですよ。それはね、普通、そのスキル持ってる人がやりたがらないということがあるんですね。そのところはあるんで、So may I request you to keep your question brief? Yeah, the question is I'm trying to tell that what we are trying to achieve is there is a gap, too much of a gap, because we don't do the same thing in our own country. Okay, we learn a lot of language very easily.
but we don't try to learn same way in Japan. So that's where basically we have our own problems. So it's not that only try to tell that only Japanese, we have only Japanese. I have learned Japanese. I speak 7 languages in India. So do you think that I'm good at? No, that's what a skill you have to develop in your own country. And when they come here, even I have seen a lot of officers who come, they don't know Japanese. They're not been trained in India before they come. They're CEOs here. They don't know any Japanese. So it's a message to both the sides. Both sides. I'm neutral. I'm not a partial. So I'm telling is that both have to do this. Okay. Thank you. No. I think Krishna. Can I request you to please take these offline? Okay. No, Amit, you had Major. You have mentioned about the nurses. The courses that Indian government provide for the nurses will be recognized by the government of Japan or not? That's the question I want.インドの看護師資格で、日本では看護師の仕事はできません。はい、でも看護師の方来ていただいてて、介護の仕事で随分助かってます。So basically, Indian nursing qualification is not recognized in the Japanese, so they cannot work as nurses, but they are working as caregivers or care workers. And already we have quite a bit of nurses, around 100 plus from India have come. They're working in that area. Okay, last question. Hello, good afternoon, everybody. Very my question brief is question. My question is with Mr. Hitoshi Muranga. Sir, I'm Safwan Yusuf. I'm a manpower supply agency from India. Sir, I want to learn, is there any third-party assessment bodies other than communication? On the skill side, have you recognized any third-party assessment bodies? If we get our tradesmen certified through them, that can open the door for them as well for in Japan. Thank you so much. スキル教育なんですけど、例えば海外で他のスキル教育で資格取れましたら、そこでもうちょっと大勢な仕事が大勢にできるかとか、日本ではそのスキルがあればですね、特別なスキルなんとかあれば。ちょっと建設分野で言われると、我々センターでもですね、外国人対応でやってるんですよね。でも例えばクリスさんのところの専門学校のところで、そのうちの議論講習とか特別教育とかですね、それをオンラインでやるっていうのをちょっとやりかけてるんですけども、それを取ってもですね、日本では、練習になるけど、日本ではその資格では、仕事できないんですね。日本で改めてまた資格を取らなきゃいけない。というよりも、我々が考えているのは、何回も言いますが、基本的に日本でスキルを向上させてもらうために、基礎的なですね、日本語力、基礎体力というのを母国で、インドでつけてほしいなというふうに思っています。建設の場合は、やっぱり制度があります。日本の制度があったりします。だから、ちょっと外国の制度では、ちょっと日本では通用しない部分がありまして、そういう逆に変な癖がついてない真っ白な若い子で日本語ができて体力のある子を来てもらったら、日本で教えさせていただいて、スキルもつけていただけるんじゃないかなというふうに我々では考えています。基本的な日本語力、できましたら N3 とか N2 とかぐらいのレベルの日本語力がすでにあれば、日本語を分からずに日本で仕事は多分できないんですけど、ちょっと甘い考えは捨ててもらいたいなと思います。Okay, so that brings us to the end of this session, and this I think this was particularly a very specific session, addressed very specific issues, and I'm grateful to all the participants for having come here all the way and
given us these important points to take home, especially for the CI delegation. It's an important part. And I thank the audience as well. May I now request the panelists to come forward, get a photograph clicked. And once again, thank you to the ambassador. Sir, this was very, very useful. Thank you very much for all the panelists. So after this event, we will have the networking session. We hope you can have a question to discuss outside of this venue during the networking session. イベント終了後にネットワーキングの場がございますので、ご質問等ある方は、CII デリゲーション訪問団の皆様にぜひネットワーキングセッションで質問してください。イベント自体はまだ続きます。少々お待ちください。So we have one more presentation. Please have a seat. 続きまして、在日インド大使館一等書記官特定技能開発サンチーブ・マンチャンダ様より日本、インドスキルコネクトについてご講演いただきます。Next, I would like to request Mr. Sanjeev Manchanda, First Secretary, SSW and Skill Development, Embassy of India, Tokyo, to make a presentation on India-Japan Skill Connect. His Excellency Ambassador Shibi Georgie, dear friends, we have a very small presentation here to show you the initiative of the mission in bringing all these stakeholders together. We have already heard from the speakers, experts, and the panelists previously, and the entire gamut of subject matter has been discussed. Next. Can we load the presentation?
Thank you very much. So this is a short presentation. I'll be very brief and quick on the skill development and movement of human resources. I'll just take this mic. Next slide, please. So, as you already know, India has abundance of human resources. 50% of the population is below 30 years. It's the fastest growing economy. We have a framework in place for sending the Indian workforce abroad. There are a variety of language skills which the workforce possesses. And we have already heard about the institutional framework of TITP and SSW. Next slide, please. These are the institutional frameworks, so I won't go into their details. You can see on the screen. Next slide, please. TITP, much has been said already, and these are the essential characteristics of the scheme. Next slide, please. Specified skilled worker again. Experts have already told us about the opportunities and challenges under this domain. There are certain modifications being attempted, so these are on the screen. Next slide, please. India is, as you know, is a country endowed with many high skills, and we have the second highest STEM graduates, 1.5 million engineers, 6,000 institutes, many global CEOs, etc. Next slide. With respect to Japan, we have more than 40,000 Indians, and a quarter are the high-skilled ones. There are 2,000 Indian students in higher education, in master's and PhD. There are more than 600 academic linkages. There are 35 JIMs and 11 JECs. These are the Japanese focused organizations giving trainings in manufacturing and endowed courses. The GLPT taker exams were 26,000 in 2019, but after COVID, the number has slightly gone down. I think the momentum is again building up. There are 60 engineering colleges which are teaching Japanese as a skill set to enable their migration to Japan. Next slide, please. So the way forward, we have already heard from the lot of panelists and the experts. The way forward is convergence, is standardization of curriculum, recognition of the courses, the degrees, educational exchanges. But from my perspective, I think the bottom line is the enhanced awareness of attractiveness of Japanese markets in India, for the Indian workforce to look at Japan as a possible opportunity, providing legal pathways to emigrate and to have a better livelihood here and a lifestyle. So I think the awareness is the bottom line here. And next slide, please. And therefore, what we are doing at the embassy is to create that sort of an awareness under the leadership of our ambassador, His Excellency Mr. Sibyl George. What we have done is we have created a skill facilitation cell. Objective is to support Japanese businesses interested in hiring skilled and semi-skilled workers from India. What will be the role of the facilitation cell will be that it will be the first point of contact for various Japanese receiving and supervising organizations to allow us to seamlessly connect and get in touch with the Indian supply side issues. We need to work in a collaborative approach. CI delegation is here as part of the collaborative approach, bringing a large delegation, and we look at combining the businesses, the private organizations with the government policy making. Next slide, please. So the skill facilitation cell will work under a dedicated officer in the embassy. It will offer advisory and advocacy into India's skill development framework, opportunities and potential skill partnerships. There will be many business matchmaking seminars. We have plans to do that in the several prefectures over here over the next couple of months. And we will provide hand-holding and establishment of partnerships from aggregating Japan's sector-specific demands, which are available to the Indian skill supply. Next slide. So what are the benefits for the Japanese receiving organization and the Indian companies here is that
you will get the access to one of the world's largest skill force from India. You will get support and guidance for navigating India's skill development landscape. And of course, the skill connect as which we are focusing on. The idea is to matchmake, to aggregate demand, to understand the sector specific requirements here and to project them in India. Next. So these are the coordinates of the skill facilitation cell in the embassy. We are open here to hearing from you and to provide any hand-holding and assistance required. And so therefore, this is a very new initiative, and this is going to be taking forward with full zeal and energy. I thank you very much for your patience. Thank you, sir, for the presentation. Lastly, I would like to request Mr. Sheetal M. Kulkarni, leader of the CII delegation and Vice President, Blue Star International India, to make vote of thanks. 最後に、インド工業連盟代表団リーダー、シータル・クルカラニ様より感謝の辞を申し上げます。Good afternoon. So today there was excellent deliberation on challenges, way for opportunity challenges, way forward for skill development between India and Japan. On behalf of CII, I would like to thank Shri Rajiv Chandrasekhar, Honorable Minister of State for Skill Development and Entrepreneurship, Electronics and Information Technology, Government of India, for taking out time and addressing the conference. I would like to thank Excellency Mr. C.B. George, Ambassador, Embassy of India, for launching India-Japan Skill Connect. We express our special gratitude to Excellency Takei Shunsuke, Minister of State for Foreign Affairs, Government of Japan, for gracing this occasion. Special thanks to Excellency Shogo Azemoto, Parliamentary Vice Minister, Ministry of Health, Labor and Welfare, Government of Japan. Excellency Yasahiro Takami, Parliamentary Vice President, Vice Minister, Ministry of Justice, Government of Japan, for giving their valuable inputs. I would also like to thank all the panelists for sharing their valuable views, how this can be taken forward. And special thanks to Mr. Sanjeev Manchanda, who has worked tirelessly for making this event successful. Lastly, and not the least, I would like to thank all the participants who are present here today for sparing time to attend this conference. Thank you very much. Thank you, sir. We will now conclude the India-Japan Skill Connect Conference today. 以上をもちまして、本日のイベント、インド・日本スキルコネクト会議を終了とさせていただきます。Thank you very much for your participation today. 本日はご参加いただきまして、誠にありがとうございました。We have a networking lunch at the lounge. We hope you will join us. この後、ネットワーキングランチをこの会場を出て左側に